right. Ban putih හැමෝම. Okay. Right. 2023 revision English medium class. Right. හැමෝම පුතේ පේන්නේ නේ පුතේ හැමෝම ටක්කාල් වෙලා යනවා. උන්කන් ඉන්න බලන්න වීඩියෝ on කරන්න. ඉන්නනේ ඔක්කොමලා. right. තීක්ෂණ ශනුදි තෙනුත්. okay. ඔයාලා ඉන්නවා. right. තව අඩුයි කට්ටිය එක එක්කෙනා රෙකෝඩින් බලනවා. එහෙමනේ. okay. කොතාරුෂ් යාළුවා මාළුවකෝ දැන් ඒ සමහර තව ටිකකින් එයි සමහරක් විතර එහෙමනේ. හරි okay. බලන්න. එතන අනිත් අයකෝ. හරි. So we are revising the lesson. Are there any new students උතේ නෑනේ? අදම අලුතෙන් ආපහු ඉන්න lesson දාන්න බෑ. revision class එකට ඉන්නවද? paper revision class එකට අලුතෙන් ආපහු. පුතා අලුතෙන් නේ? right බලන්න. right. එතකොට so ඉන්නවද නෑනේ? හරි ඉන්නවනම් කියන්න. පේන්නේ හැමෝම වෙනුජ. එන්නේ නෑ කිව්වනේ. ඔය එන්නේ. වැඩ ඉවරලා මොකද වැඩ? ඉවරයි. හොඳයි. Oh man, I mean හොඳයි. ඔන්නෙත් ඇවිල්ලා ඉස්කෝලේ යන්නේ නැහැ නේද? අපිට මයික් ඉස්කෝලේ පැත්ත පළාත යන්නේ. යන්නේ. යන්න එපා පුතේ. යන්න හොඳ ළමයි. හරිද? ගවේෂි පේන්නේ නේ පුතේ. මයික් කළුතෙන්ද? Yeah sir. Yeah. Okay, so can you turn on your video පුතේ? Welcome to the science class. Okay. පේන්නේ නේ පුතේ. Additions. කාලේ ඉන්නේ. එන්න පුතේ ඉක්මන. එන්න. හරි. right. දැන් තනින් යන්නේ කියලා යන්න එපා. හරි. හරි. අද මොකෝ ඉක්මනට හරි. චුට්ටක් නේ. හරි. මොකද හැමෝම ඔන් කරගන්න වීඩියෝ. ඉන්නවනේ ඔක්කොමලා. ඔය ඉන්නේ. මයිකුත් ඉන්නේ. right. අනිත් අය හේතුව දාන්න පුතේ. සිතුම් සහ සමාධි අලුතෙන්ද නෑනේ. so පුතේ here පුතේ හේතුව දාන්න පුතේ හැමෝම වීඩියෝ ඔෆ් කරන් ඉන්නයි. ගුරු නිවසේ වීඩියෝ ඔන් කරන් ඉන්න එක අනිවාර්යයි. නිසා දාන්න පුතේ හේතුව ඒ වීඩියෝ ඔෆ් කරන් ඉන්න කියලා. So this is the revision class පුතේ. Now as soon as we start the paper discussion, but before that we're revising from the beginning. Now we are in the unit 5 grade 11. So we're revising this, and last day we wrote about what පුතේ mirror no අහිතිය ගිසති right. We are revising the mirrors. I think we discussed about the both type of mirrors. Aren't we පුතේ? One concave mirror and convex mirror. Let's check. පුතේ දෙකම ලිව්වද? එන්න බා. මොකද පුතේ? එහෙමද? heat එකත් ඇවිල්ලා. හොඳයි. දෙකම එක ළඟ. Now objects by concave mirror. Yes. What about the convex mirror? Did we discuss about the convex? Yes. දෙකම කරා. So today we have to discuss the lenses. I think. හරි. lenses පටන් ගත්තේ නෑනේ. right. බලන්න පුතේ. එතකොට last day we finished the mirror part. තව ඉන්නවද පුතේ අලුතෙන් ආපු අය මයික් ට පස්සේ? තව ඉන්නවද බේස් එකෙන් දාන්න බෑ මයික් පේන්නේ පුතේ ගවේෂි. ඔව්. මොකද පුතේ හේතුව දාන්න? දෙනුල නැත්තම් වෙලා යනවා. තුමලි ඔව් අට්ටි ඇවිල්ලා කාලෙකින්. හරි. ඔව්. එක්සෑම් එක ඉවර වෙලා නේ. හරි. ටිකකින් මම ලකුණු අහන්නම්. ලකුණු තියනවා නම් හොඳයි. අතන වැඩි ගාණක් තිබ්බත් කමක් නැහැ. මොකද මේ මාස කිහිපේ පාඩම් කරලා වැඩි කරගන්න පුළුවන්. right. හේතුව දාලා තියන්න පුතේ සෙනුත් තේයා මොකද පුතේ සෙනුල වීඩියෝ ඔෆ් කරගෙන ඉන්න හැමෝම වීඩියෝ සැරින් සැරට ඔෆ් කරන්න එපා පුතේ නැත්තම් ඔක මට කී ඉන්න ගියාම වෙලා යනවා. right පුතේ. so today we have to discuss refraction of light. So refraction of light means today here the light is penetrate from one medium to another medium, right? So when they enter from one medium to another medium with different optical properties, then what happen? The light ray is bent, right? So that is known as refraction. If they ask what is refraction,
The bending of light rays upon entering one medium from another medium is known as refraction of light, right? So the reason is the difference of the speed of the light in different medium, right? So here one part of the pencil is in water and the other part is atmosphere. So two medium, two different speed of light. So that's the reason for the bending of the pencil, right? So that incident is known as refraction. So here today we have to know the things like this. First, we have to know but reflection mean actually bending the light rays when entering one medium to another. ආලෝකයේ එක් මාධ්‍යයක සිට තවත් මාධ්‍යයකට යනකොට ආලෝකය නැමෙන එකට තමයි මොකක් කියන්නේ refraction. Reflection නෙමෙයි fraction ලේසි. right මේක summary එක ටක් ගාලා බලමු පුතේ ගොඩක් වෙලා ගන්න නැතුව. First we have to know what is dense medium and what is rare medium. right බලන්න පුතේ. එතකොට ඒක දැනගෙන ඉන්න. right so මෙති බලන්න පුතේ ඔයගොල්ලෝ ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ පොඩ්ඩක් මාක් කරගත්තත් කමක් නෑ බලන්න. so page number 120 page number 120 වලට එන්න තියෙන ටෙක්ස්ට් බුක් එක. ඒක නෙමෙයි ඉගෙන ගත්තා. part 2 part 1 එක ඕනේ. right බලන්න පුතේ. එතකොට here we can underline the definitions. right බලන්න පුතේ. බලන්න. A medium with a lower speed of light compared to another medium that is called denser medium. Lower speed. The medium with higher speed of light, it is called rare medium. Right? That is relatively put there, right? We can't directly call it rare or denser, but relatively we can take compared to another medium. The high speed one is known as denser medium. Low speed one is known as the rare medium. Right? Low speed one is known as the denser medium and high speed one is known as the rare medium. right here. So in this lesson, there are 5 mediums here, but mostly we use air, water, and glass. Right? So the speed of the air is this amount, water 225, glass 197. So this is when we compare two mediums, air and water. So high speed one is air. So this is the rare medium and this one is the dense medium. Then we compare the water and glass. Then glass is the dense medium, water is the rare medium. But වතුරට එක වෙලාවක dense ආව එක වෙලාවක rare යනවා. හරි? අන්න එහෙම වෙනවා. එතකොට ඒ පුතේ මේකයි ගත්තාම මේක rare මේ dense medium, මෙයයි ගත්තාම මෙයා rare medium. හරි? ඒ නිසා ඒක සාපේක්ෂව බලන්න ඕනේ කෙලින්ම කියන්න බෑ. Right? Okay. Then what is refraction? You have to remember that also. Here this definition බලන්න පුතේ 119 වෙනි පිටුවේ තියෙනවා. මේ ඕනෝ ටික ටක් ගාලා කියන්න පුතේ, right? The bending of light දැන් අද ආපු අයටත් issue එකක් නෑ refraction කරන නිසා. හරිද? එතකොට මේක තේරෙන්න ඕනේ. හරි තේරෙන්න ඕනේ හරි. right. එතකොට ඔබන් අද ඉන්න ඔක්කොමලා වීඩියෝ on කරගෙන කොච්චර හොඳද බලන්න. right. exam එකේ big match එකයි නිසා online class එකට ආවේ නැත්තේ. recordings ටික බැලුවා. එහෙනම් හොඳයි. පුතා big match ගන්නවද? හොඳයි. ද big match බලනවද? අපිට play කරනවද බලන්න. දෙකම. auditions. අපිට mute ද? ඈ කොබන්. right. බලනවා. okay. nice. right. බලන්න. එතකොට කොහෙද තුමලි යන්නේ? මේ ඉන්න. නැක hina වෙනවා ඊට පස්සේ ඕෆ් කරා. කො? තුමලි පේන්නේ ඉන්නේ පුතේ. සෙනුල අයෝන් සෙනුත් දාන්න පුතේ හේතුවයි වීඩියෝ ඔෆ් කරන් ඉන්නේ අනිත් ඔක්කොම ඔන් කරන් ඉන්නේ වගේ ඉන්නේ. ළමයි වගේ. සෙනාය හරිනේ පුතේ. no issue no. right. then
බලන්න පුතේ the bending of light rays upon entering one medium from another medium is known as refraction of light. හරිද? එළිය අඩුයි වගේ. බලන්න පුතේ ඒ කියන්නේ ආලෝකය එක් මාධ්‍යයක සිට තවත් මාධ්‍යයකට යනකොට නැමෙන එකට තමයි මොකක් කියන්නේද? ඔව් refraction කියලා කියන්නේ. හරිද? right. බලන්න. එතකොට refraction කියන්නේ ඒකට. හරිද? right. ඊට පස්සේ but there is a definite pattern for the bending of light පුතේ. So what is the definite pattern? You have to remember one. දෙක මොන්නේ. If the first the light rays, this is the first medium because the light rays entering from here to here. So this one is known as the first medium and the other one is known as the second medium, right? So when the light entering from dense to rare, it bending away from the normal. Bending away from the normal because this is the direction of the incident ray like this. ඒක යන්න ඕනේ පුතේ මේකෙල ඉන්නේ හැබැයි මෙහෙම නෙමෙයි. මෙහෙම නෙමෙන්නේ නැද්ද නෑ. When light entering from dense to rare, it bending away from the normal. Away from the normal. ඉතින් ඒකේ අනිත් පැත්ත එකක් මතක තියාගන්න පුතේ. නැත්නම් දෙකම මතක තියාගන්නකොට විභාගෙට පැටලෙනවා. So then the opposite one is when the light rays is enter from rare to dense, it move towards the normal. මේකෙන් ගන්නත් පුළුවන් අනිත් පැත්තට. මෙතන මෙදී when light entering from rare to dense, it move towards the normal. Towards the normal එකක් මතක තියාගන්න පුතේ. dense එකේ ඉඳන් rare එකට ගියාම මෙන්න මේ normal එකෙන් ඉවතට. හරි? ඒකේ අනිත් පැත්තට හිතලා ගන්න. එකක් මතක තියාගන්න. නැත්නම් විභාගෙට මතක නැහැ රයාද dense රයාද කියලා. එකක් මතක තියාගන්න. අනිත් එක ඇහුවොත් අනිත් පැත්තට ගන්න. Then laws of refraction. The first law of the refraction is same as the තේරෙනවනේ? නැද්ද? හරි. right. So බලමු දැන් අඳින එක තියෙන එක බලමු. මේක පුළුවන් කරන්න. අඳින එක කරමු. හරිද? කම්මැලි? right. ලේසි නෑ මුදියා. එයා කිස්සුනේ ලියනවා කියන්නේ. අක්කට අයින් නේද? ඒක තමයි අමාරුවේ දැන්නේ. හරි. එතකොට the first law is same like what? Same like the laws of reflection. So the incident ray, the refracted ray and the normal to the surface of the rod at the point is what? Same plane. හරිද? නිකන් එකන්නේ. පේන එක දාන එකක්ද? ඒක දාන්න එපා ඔයා. බොරු කියන්නේ. ඇත්තටම? උනේ ඒක ඔයා එක්ක. ඉතින් දෙන්නගේ පවර්ස් දෙකන්නේ. එකම පවයි sure so the incident ray, the refracted ray and the normal to the surface drawn at the point of incident lie on the same plane. Same plane means the incident, refracted and all the rays are in same plane පුතේ. ඒ කියන්නේ එකම තලයේ. දැන් අපි අඳින්නේ කොහොමද බෝඩ් එකේ, right? If the incident ray is like this, right? The refracted also in the same sheet. ඒක පුතේ පොතෙන් එළියට උහම 3D එන්නේ නැහැ. All diagrams are 2D. ඒක තමයි ඒ කියන්නේ. Second law, when light refracted from one medium to another medium, the ratio of the sine of the incident angle to the sine of the refracted angle is constant. That depend only the two medium and this constant is known as refractive index. Here you have to take the sine of the incident angle and sine of the refracted angle. And this amount is a constant value. ඔයගොල්ලන්ට calculation නෑ පුතේ නිකන් මතක තියාගන්න විතරක් තියෙනවා. ඒක විභාගෙට ඇහුවොත් දෙවෙනි law එක මොකක්ද කියලා නිකන් කියන්න විතරයි තියෙන්නේ. And that constant is known as index of refraction. The symbol for that is simple n. Right. Then පුතේ the second law is known as Snell law also. Snell law කියන්නේ මොකක්ද ඇහුවොත් ඒකම තමයි. Right. So for a light ray that travels from air to glass, we can indicate it like this පුතේ. ANG. What? Air to glass. AG කියලා දාලා තියෙන එක ANG. Right. ඊට පස්සේ තව එකක් ගත්තොත් GNA කියන්නේ from glass to air. Lazy. That is how to symbol that. Then refractive index of water relative to air. ඒකත් එහෙම තමයි පුතේ. Water relative to air. මේ පැත්ත යන්නේ පුතේ. Water relative to air. ANW 1.35. Here පුතේ gas relative to air ANG. ඒක නිකන් ලියන තාලේ බලා ගන්න පුතේ. ඒක පොඩ්ඩක් පැත්ත මාරු වෙනවා ඔහොම ලියුවා.
relative කතාව ගත්තොත් එහෙම මේක කියන්නේ මොකද්ද? air to water, air to gas, not gas පුතේ, glass, right? Air to glass. Then but when we consider about the relative to අනිත් පැත්ත ගන්නවා පුතේ. So relative index of water relative to air, relative index of water relative to air, relative index of glass relative to air. එහෙම අනිත් පැත්තට ඒතර ගන්න වෙනවා. සමහර අවස්ථාවලදී මේ මොකද්ද කියලා අහනවා. Right. Then පුතේ ඒ ටිකත් හරි. Then that is known as refractive index. Right. දැන් හොඳට අහගන්න. දැන් මේක මොකද්ද කියලා බලමු. එතකොට අංගින් මේ කලින් කරපු ටික ආයි මතක් කරන්න වෙගේ නිසා පේන්න ඉන්න පුතේ. මේකේ තියරි එකක් තියෙන්නේ. දැන් මේකේ මුල් ටිකේ කියන්න තරම් දෙයක් නැහැ. ඒ කියන්නේ මේ ඔක්කොම මොකද්ද මේ කියලා සරලව තේරුම් ගන්න පුතේ. අලුතෙන්ම අහනවා නම් හරි නිකන් වචන අලුත් ගතියක් විතරයි තියෙන්නේ පුතේ. වෙන මොකුත් දෙයක් නැහැනේ. රිෆ්‍රැක්ෂන් කියන්නේ එකක ඉඳන් තව එකකට යනකොට නැමිලා යනවා. එච්චරයි. හරිද? ඊට පස්සේ අර ආලෝකයේ ගමන් කරන වේගය අනුව ඩෙන්ස් රෙයා කියලා බෙදලා තියෙනවා. ආලෝකයේ වේගය අඩුයි නම් ඩෙන්ස්, වේගය වැඩි නම් රෙයා. ඊට පස්සේ ආලෝකයේ පුතේ මාධ්‍ය දෙකකින් හිතන්න මේ තියෙන්නේ වීදුරු කුට්ටියක්. මේ තියෙන්නේ එළියේ හුලං සාමාන්‍ය වාතය. එතකොට මොකද වෙන්නේ? කොහොම එන එක එළියට යනකොට මෙහෙම නැමෙනවා ආලෝකය. හරි. මේ එකක් තියෙන දැන් මට වීඩියෝස් එකෙන් පෙන්වන්න බෑ. ඒක ලොකු වෙලාවක් යනවා පුතේ. හරිද? පේන්නේ පුතේ කො මයික්, තාරුෂ්, ෂනුදි, මහේල පේන්නේ යන්නේ. මේන්ද? පේන්නද? හරිද? බලන්න දැන් තව ටිකකින් රේ ඩයග්‍රෑම් සඳින්න තියෙනවා. හරි. ඒ ටික හිමීට බලන්න පුතේ මම ටිකක් වේගෙන් කිව්වා. ඒ වේගෙ තිබ්බ නැත්නම් අපිට කවර් කරන්න බෑ. හරි. Speed revision. So total internal reflection and critical angle. Let's check that. So we know that when the light is passing from dense to rare, what happen? It moving away from the normal. Moving away from the normal. But when we increase the incident ray or the incident angle more, what happen? The reflected ray also bending towards the margin of the two medium. මේක මෙහින් වැඩි කරනකොට මෙයක් මෙහින් පල්ලෙහාට එනවා. කොයි වෙලේ හරි උන් වැඩි කරලා පුතේ මෙන්න මේ වගේ අවස්ථාවක් එනවා. මෙන්න මේ වගේ. අරක කෙලින්ම මාධ්‍ය දෙකෙන් යනවා. වෙන් කරන මාජින් එකෙන් යනවා. right? So අන්න එතකොට incident angle එකට කියනවා මොකක් කියලාද? Critical angle. So when we calculate the refracted angle, the angle of the reflection is 90 degrees. So we can give a definition for that today. When the refracted angle is equal to 90 degrees, the incident angle is known as critical angle, right? Or we can write when the refracted ray is passing through the margin of the two medium, the incident angle is known as critical angle. එහෙම හදලා කියන්න පුළුවන්. ඉතින් critical angle කියන්නේ ඒකයි පුතේ. මේක මෙහෙම උස්සගෙන ආපුවම අර කොහොම පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා මෙතනට එනවා. Critical angle. Right. බලන්න පුතේ. එතකොට බලන්න. The incident angle inside the denser medium when this happened, what happened? The angle of refraction is 90 degrees, or the refracted rays passing through the margin of the two medium, then the incident angle is known as critical angle, right? Then critical angle. Then what happened when we increase it more than the critical angle? It suddenly act as a mirror. This margin is act as a mirror, and this thing is happen. Yeah. That එකපාර පුතේ මෙහෙමනේ තිබ්බේ. මේක එකපාරට ඔහම නැමෙනවා. When we increase in the incident angle more than the critical angle, this margin is react as a plane mirror. So we know that in the plane mirror, the incident angle is equal to the reflection angle, the angle of the reflection. So the same thing happened here with it. So what happened? So in here, this margin is react as a mirror, and this incident is known as total internal reflection. The හරියටම දැනගන්න පුතේ what is total internal reflection. So this is the normal thing happen when the light passing from the denser medium to rare medium. What happened? It bending away from the normal. But when we increase in the incident angle, what happened? The reflected ray is moving down like this, and finally it move through the margin of the two medium. And when it move through the margin of the two medium, this special incident angle is known as critical angle. But if we increase it more than the critical angle, what happened? This margin is act as a mirror, and here this is
not refraction. Now this is known as reflection, and it moving into the same medium. That's the reason why we call it internal reflection, and it totally happens. So total internal reflection, right? ඒක පුතේ ඔයගොල්ලෝ හදලා ලිව්වොත් එහෙම when the incident angle is more than the critical angle, the light rays is reflect back to the same medium, and this incident is known as total internal reflection. This happen only when the light is passing from the dense medium to rare. එහෙම වුණොත් විතරයි පුතේ. rare to dense ආවට වෙන්නේ නැහැ. හරි? right. here පුතේ there are, these are the some amount of critical angles 49, 42, 24. හරි? right. ඔළුවට දාගන්න. critical angle කියන්නේ ඒක. ඔක ඇත්තටම වෙන එකක්. හරිද? right. දැන් තව ටිකකින් අපි lens ගැන කතා කරනවා. එතකොට lens වල ray diagram එක අඳින්නත් ඕනේ. ඒක දැන් අද කියා දෙනවා විතරයි. හරි. අහන් ඉන්නේ මේ theory part එකක් තියෙන නිදාගන්න නැහැ කවුරුත්. හරි. පේනින් කො අපූර්වි සයුනි මයික් පේනින් කො තව ඉන්න කො සේයා පුතේ පේනින් පුතේ සෙනුල සෙනුත් right. පේනින් ඔය hina වෙනවා වීඩියෝ ඔන් කළේ. hina වෙලා ඉන්න ඕනේ. හරි. බලන්න. So several application of total internal reflection. The first application is optical fibers. Optical fibers කියන්නේ මොනවද? බලන්න පුතේ. Optical fibers mean right angin optical fibers. So බලන්න පුතේ මේ තියෙන optical fibers. So these are special fibers which made the angle of the surface that all the light rays are falling on more than the critical angle. Then what happened? When the light rays are falling on more than the critical angle, what happened? It always reflecting. It is not refracted away from the tube පුතේ. ඒ කියන්නේ මේක ඇතුලේ විනිවිද පේන එකක්. මේක මේ මොනවද පුතේ මේ translucent එකක් නෙමෙයි. හරිද? sorry opaque එකක් නෙමෙයි. transparent එකක්. හැබැයි මේක ඇතුලට එළියක් දුන්නාම එළියට එන්නේ නැහැ. අපිට පේනවා මේක ඔම් බැලුවට එළිය යනවා. හැබැයි එළියට ආලෝකයක් එන්නේ නැහැ පුතේ. ඇතුලේ විතරයි. Why? Because the surface and the material is created that all the light rays are falling onto the surface of this tube, internal surface, with the angle above the amount of critical angle. Critical angle වලට වැඩි කියන්නේ පුතේ අනිවාර්යෙන් මෙහෙම වැදිලා එළියට යන්නේ ආයි ඇතුළට යනවා. මෙතනත් වැඩි ආයි ඇතුළට. So when we yes පුතේ එතකොට කැලිඩොස්කෝප් එකෙත් ඔය ක්‍රිටිකල් ඇන්ගල් එකට වැඩියෙන් යන්නේ නෑ ඒ කැලිඩොස්කෝප් එකේ පුතේ වෙන එකක්. ඒකේ ඔය ඒකෙත් තියෙන. ඒකෙත් ඇත්ත. ඒකේ සමහරවිට එහෙම තියෙනවා. ක්‍රිටිකල් ඇන්ගල් එකට වඩා වැඩි තිබ්බොත් එහෙම ඇතුළෙම ආලෝකයේ කැරකි කැරකි තියෙනවා. ඒක තමයි එක එක ඩිසයින්ස් පේන්නේ එහෙම වෙන්නේ. මේකේ තියෙන ඔක්කොම ටික පුතේ. මෙහෙන් ලයිට් එක මෙහෙන් දුන්නොත් තව කිලෝමීටර් ගාණක් ගිහිල්ලත් එහා පැත්තෙන් ඒ එළියම ගන්න. right? okay තුමලි. so this is used for what පුතේ? this is used for the this is known as what? endoscope. නේ ශරීර අභ්‍යන්තරේ බලන්න ගන්නවා මෙන්න මේ වගේ එකක්. හරිද? එතකොට ගොඩක් වෙලාවට ඔපරේෂන් එක කරන්න කලින් ඇතුළ චෙක් කරනවා. ඒක චෙක් කරනකොට දානවා. ළඟම තැනින් දානවා. දැන් දෙකක් තියෙනවා දාන්න පුළුවන් හරිද? ඔය මේ හරිය වගේ බලන්න නම් මෙහෙන් දානවා. බඩ වගේ බලන්න නම් ඔය මෙහෙන් දාලා යන්න දුර වැඩි පුතේ. එතකොට දාන්නේ පස්ස පැත්තෙන් දානවා හරි. පස්ස කරන්නේ කරපුවා ඇති සමහර වෙලාවට හරි. එතකොට මේ එහෙම තමයි දාන්නේ දාලා මෙහෙන් බලනවා. ඊට පස්සේ තමයි තීරණය කරන්නේ කපනවද නැද්ද කියලා ඔපරේෂන් එක කරනවද කියලා. දැන් නම් පුතේ එන්ඩෝස්කෝප් එක දියුණුයි. දැන් මේ තියෙන නෝමල් එක. ඔය දැන් එකේ කෙරෝලේ තියෙන කැම් එකක්. කැම් එකක් තියෙනවා. තව පොඩි පිහි දෙකක් වගේ තියෙනවා. ඇතුළට දාපු වෙලාවේ මොනවාරි කපන්න තියෙනවා නම් කපලා ටිෂුස් ගන්න පුළුවන්. ඒව මේවා කරන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ බේසික් එක. හරිද? ඒකෙත් තියෙන්නේ ඒක තමයි එන්ඩෝස්කෝප් එක. right. then total internal reflection by prism. ඒකෙ වෙන්නේ පුතේ මේක. So when we direct the light rays like this is bending 90 degrees towards down. මොකද ඔහෙ යන්නේ නැහැ. ඒ යන්නේ නැතුව මෙහෙන් දීප්පෙක මෙහෙට යනවා. අර බයිනොකියුලර්ස් වලින් පාවිච්චි කරන ওই මෙතඩ් එක. එතකොට ගාන්ට එක පේනවා. බලන්න පුතේ කැල්කියුලේට් කරලා බලමු. So when we there is a detail about the critical angle of the glass පුතේ බලන්න. I think that is 43 no 42. The critical angle of the glass is 5 මේකත් බලන්න පුතේ. So what about the critical angle of the diamond? That is 24. That is very low පුතේ. This means that if the light
rays, the incident rays of the incident angle of the rays are more than 24, what happened? The light is not transfer to the when the light rays are inside the diamond, it is not emitting to the environment. Why? If this is the diamond, the critical angle is very high. Diamond එක ගන්නවා මේ මේක පුතේ angles කොහොමද ඒකල කපනවා. නිකම්ම natural තියෙන එක නෙමෙයි. කපනවා critical angle එකට වඩා වැඩියෙන් වදින විදියට. කොහොම හරි එකක් දෙකක් තියෙනවා එන්න පුළුවන්. If the light is entering like this, the all incident rays are more than the critical angle because the critical angle is very low, 24. So what happened? It totally internal reflected in several times like this, and sometimes it move away, right? Like ආලෝක කිරණයක් ඒ diamond එකට ඇතුල් වුණාම ඒක ඇතුළේම කැරකි තියෙනවා. Why? Because the critical angle of diamond is very low. So most of the rays are more than 24 degrees. ඉතින් ඒ නිසා තමයි diamond එකක් මොකක් වෙන්නේද? දිලිසෙන්නේ. හරිද? glass එකේ පුතේ 42යි. ආ බලමු. මේ කියන කතාව හරිද කියලා. So here we know that when the incident angle is 90 degrees, there are no any bending. That is the reflected angle also 90. So this is 90 degrees. Okay, this one also 90 degrees. Then you can calculate it. The critical angle is 42. This is 90. Okay, so this also 90 because the total is 180 now. And this is 90. This is 45, and this is what? This also what? This is what, okay? A triangle. What is the total of the angle inside the 180? මේ ඔක්කොම එකතු කරාම පුතේ කීයක් එනවද? බලන්න එකතු කරලා බලන්න 180 න් අඩු කරාම මෙතනට එනවා කීයද? 45. And this is what? This is the normal line, and we know that normal mean that is 90 degrees for the two medium, the margin of the two medium. So this is 45. So this also should toward 45. Man කියන්නේ ඒගොල්ලෝ දුන්නේ නැත්තම් ගන්න කොහොමද කියලා. This is 45. So this is 90 degrees. So this also equal to 45. And what happened? Now 45 mean what? The incident ray. So that is more than 42. Then what happened? It definitely act as a mirror. Then incident angle is 44. Reflected angle also 44. එසා මේක හයියටම අංශක 45කින් නැමෙනවා. So then what happened? This one also 44. Why? 45. Why? This is 90 degrees. This is 45. This also 45. Then what happened? Make දැන් හොයන්න ඕනේ පුතේ අපි. This is 45. This is 45. That is 90. 180 minus 90 is also 90. So in here, it also fall in perpendicular to the surface. Then what happened? The light ray is no bending. Like that. ඉතින් calculate කරලා ගන්න ඕනේ. දැන් ඒක මම නිකන් පෙන්නනවා. calculate එකක මතක තියාගන්න මෙහෙම આવොත් ගන්න පල්ලෙහාට යන්නේ කියලා. Right. Then බලන්න පුතේ. So this incident is what? තිබ්බා නේද කලින්? අර පතුල උඩට යන්නේ. ඒක බලන්න බැරි වුණානේ. බලන්න. So because of the incident of refraction, what happened? This one is happened putte. What? Slightly raised appearance of an object at the bottom of the vessel of water, or the right tanks or the rivers also same thing happen. මොකද පුතේ පතුල ඉස්සිලා පේනවා ටිකක්. And this is known as real depth. This is known as apparent depth. මේ තියෙන්නේ ඇත්ත ගැඹුර, apparent කියන්නේ පේන ගැඹුර. පේන ගැඹුර අඩුයි. දැන් පුතේ අපි දන්නවා if we need to make the image of an object minimally, we need two reflection or two refractions. Here that's the reason why here they draw two refractions with it. Here this one is one refraction and it move away from the normal because this is dense, this is rare. Then another refraction that is falling on another point, then what, it also bending away from the normal. And මේ දෙක පුතේ හම්බෙන තැන අපි ගන්න ඕනේ මතකනේ. මේ දෙක cross වෙන තැන තමයි image එක හැදෙන්නේ. cross වෙන්නේ නැත්තම් පිටිපස්සට දික් කරන්න ඕනේ කඩේඩි වලින්. Right? So when we increase the length by dotted lines backward, what happened? Here this is the crossing point. So this is the image. අන්තිමට ඉස්සිලා පේන්නේ. හරිද? ගැඹුර ඉස්සිලා පේනවා පුතේ පහළ. දැන් අපි දැක්කොත් එහෙම කොහේ නාන්න ගිහිල්ලායි නැත්තම් ස්විමින් pool එක.
මම බැලුමට පේනවා මොකද වෙන්නේ? එච්චර ලයින් හදලා තියෙන්නේ ගැඹුරු නැහැ. පැනලා බලනවා. මොකද වෙන්නේ? ඔව් මේක. ඒක තමයි මොකක් කියන්නේද? පනින්න පෙර අපිට සිතා බලන්න. මොකක් ගැන සිතා බලන්න කියන්නේ? about the refraction. වෙන මොකුත් නෙවෙයි යන්නේ. refraction පේන්නේ මේක ඉස්සෙල්ලා පේනකොට මේක ගැඹුරුයි කියලා හිතන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වැඩේ වෙන්නේ ඒ නිසා. මොකද්ද? මේ මාළුවෙක් අල්ලනකොට ඉස්සෙල්ලා පේනවා. ඔය ඒක. critical angle කියලා ගන්න පුළුවන් අපිට සමහර වෙලාවට. හරිද? මෙන්න මේක. දැන් මේ මාළුවා ඇත්තට ඉන්නේ මෙතන. හැබැයි අපිට පේන්නේ ඉස්සෙල්ලා. දැන් ඒක නම් මාළුවා අල්ලන එකට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද මූ ඇවිල්ලා මේක කනවනේ. එහෙම නෙමෙයි සමහර කුරුල්ලෝ ඉන්නවා. මොකද වෙන්නේ? කොහොම මාළුවා අල්ල ගන්නවා ඇතුලේ ඉන්න. කෙලින්ම ඔහොම ඇවිල්ලා අත දාලා ඔහොම අල්ල ගන්න. හැබැයි පුතේ ඌ මෙහෙ අල්ලන්නේ නැහැ. මෙහෙ ඇල්ලුවොත් එහෙම අහුවෙන්නේ නැහැ. මෙන්න මෙහෙ ගානට පල්ලෙහාට දාලා අල්ලනවා පුතේ. ඒකනේ වැඩි. ඒ කියන්නේ එයා මොනවද ඉගෙනගෙන තියෙනවද? රිෆ්‍රැක්ෂන් ඉගෙනගෙන තියෙනවා. දැන් කුරුල්ලට පේන්නේත් මේ හරිය මාළුවෝ ඉන්නවා කියලා. හැබැයි එයා එතන අත දාන්නේ නැහැ. එයා දන්නවා ඊට වඩා මෙතන පෙවුනට පහලින් ඉන්නේ කියලා. real depth and apparent depth. හරි. ඒක එහෙම තියෙනවා. ඊට පස්සේ පුතේ ආයෙ තව ඕක ඉගෙන ගන්න අපිට තිබ්බේ මෙන්න මේක. What happened the reflection of the glass box? Here this one. හරි. බලන්න පුතේ. glass box එක කොහොමද වෙන්නේ කියලා. බලන්නකෝ. Here. So this is the incident ray. This one is the incident ray. And this is the dense medium, rare medium. So it bend towards the normal. Bend towards the normal. Then what happened? It's moving like this. And this is the dense and this is rare. Then what happened? It bend away from the normal. And this angle is equal to this angle. And this line is parallel to this line. That should be happen. And this is known as incident ray, refracted ray. And this is emergent ray. මේක කියන්නේ emergent ray කියලා. ඒ ටික මතක තියාගන්න මේ ඇන්ගල් දෙකක් සමානයි. හරි. ඒ කියන්නේ මේකේ ඔයගොල්ලෝ රේ ඩයග්‍රෑම් එක අඳින දුන්නොත් පුතේ මෙතනින් ඔහොම ඇඳලා මේ චුට්ටක් ඇතුළට නමන්න ආයි එළියට නමන්න. මේ ලයින් එකයි එක ඇන්ගල් එකේ තියෙනවා. මේ ලයින් එකයි මේ ලයින්. ඊට පස්සේ මේකේ නම් ටික මේකේ ගහලා තියෙනවා පුතේ බලන්න. මේ ලයින් එකට කියනවා මොකද්ද? ඒක අපි දන්න එක. incident ray. ඊට පස්සේ මෙහෙම නැමුණාම කියන්නේ මොකද්ද? refracted ray. මේකට නම් මොකද්ද කියන්නේ? ඒකට ඉතින් කියන්නේ එළියට එන එක. ඒ නිසා emergent ray. This is the angle of emergent and this is the angle of refraction and this is the incident angle of incident. එන්න එහෙම ටිකක් මේක තියෙනවා පුතේ කියවලා බලන්න මම ටක් ගාලා වේගෙන් මතක් කරේ. So these all are the basic theory of the refraction and now we have to move to the part lens. හරි lens එක බලමු. Lens also same as the mirrors but in the mirrors the main incident is the main process is reflection but in the lenses it is refraction, right? So the type of the lenses biconvex, plano-convex, biconcave, plano-concave, but in our syllabus we have to discuss only plano-concave and biconvex. දෙපැත්තම උත්තල, ද්වි උත්තල, ද්වි අවතල තමයි තියෙන්නේ. හරිද? Right, convex lenses. The lenses are also formed by the glass balls. By cutting, we can form biconvex or biconcave. Right. So, පුතේ, the middle of the දැන් අහගෙන දැන් අද අඳින්න පුළුවන් හරිද? කණින් අඳිමු. පුළුවන් හරිද? අද කරන්න එක අද තියෙන්නේ අහගෙන ඉන්න. දැන් මේ ගෙන ගන්න ටික දැන් ray diagrams ටික අඳින්න ඕනේ නිසා හොඳට අහගෙන ඉන්න. හරිද? කො ion painting හරින්දි සෙනුල කො සෙනුත් මොන හේතු දාලා තියෙනවද? painting සයිරු ඉන්නවනේ. හරි. knowledge එකේ තියෙන facts exam එකේ අහනවාද? extra knowledge එකේ තියෙන කොහෙද පුතේ හැම තැනම ඒවා අහන්නේ නැහැ. extra knowledge එකේ තියෙන ඒවා මෙහෙමයි අහන්නේ නැහැ කියලා ගහලා තියෙනවා. හැබැයි extra knowledge එකේ තියෙන හරි පුංචි කරුණක් නම්. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් කියවුවාම තේරෙන එකක් නම් අහන්න සම්භාවිතාවයක් තියෙනවා. හැබැයි ඒක extra knowledge එකේ තියෙන එක කියලා දෙන්න තව වෙනම advanced level lesson එකක් හරි මොකක් හරි එකක් ඕනේ නම් එතකොට අහන්නේ නැහැ. අන්න එහෙම එකක් තමයි තියෙන්නේ පුතේ. ඒක ගහලා තියෙන extra knowledge එකේ වෙන්නේ නැහැ කියලා. හරිද? ඒ වුණාට තියෙන සමහර වෙලාවට දානවා. කවුරු හරි ඉතින් ඕවල් තර්ක කරලා ලකුණු ඉල්ලුවොත් හම්බ වෙනවා. මේක ගහලා තියෙනවනේ දෙන්නේ නැහැ කියලා සමහර අය තර්ක කරන්නේ නැහැ. සමහර ප්‍රශ්න වලට තර්ක කරනවා. සමහරකට
පෙපර් මාර්ක් යන්න අය නැති අය දැකලා නැහැ ඒක. ඉතින් එහෙම වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ සමහර තැන් තියෙනවා ඒගොල්ලෝ කියනවා ජෙනරල් නොලෙජ් වල දැනන් ඉන්න ඕනේ කියලා. හරි. එහෙම තියෙන එක එක ඒවා. ඒත් එච්චර ගණන් ගන්න එපා. අමාරුම තැන් බලා ගන්න එපා පුතේ. හරිද? එක්ස්ටර්නල් එකේ තියෙන කියවුවාම තේරෙන්නෙත් නැහැ. මම පන්තිය කරලත් නැත්නම් ඒව කරන්න යන්න එපා. Right. So optical center. This middle is known as what? This middle point is optical center. We need that point. Right. So Puthe, we know that there are two types of lenses, convex and concave. Uttalai, avatalai. You know well about the convex lenses. Why? Because of the hand lens. Atkache nisa. We know that it have the ability to what to take. It point out the light. So it converge all light rays into one point, and that point is known as focal point. And the length between the lens and the focal point is known as focal length. එක දන්න එකක්. හරිද? මොකද උත්තල කාච වලින් කරන්නේ ආලෝකය එකතු කරන එක. ඒ එකතු වෙන පොයින්ට් එකට කියනවා focal point. ඒ පොයින්ට් එකයි මේ lens එක අතර දුරට කියනවා focal length. Right? So these are known as what? Convergent lenses. Convergent. ඇයි? ඒ lens වල විශේෂත්වය තමයි ආලෝකය එකතු කරන එක. Right. Then පුතේ I මුලින්ම convex lens බලලා ඉමු. Right? So here also first you have to remember the main refraction of the convex lenses. So these are the main three theories of the convex lenses. What happened? මේ තියෙන පුතේ සම්මත වර්තන කියලා කියන්නේ. නැත්නම් සම්මත. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඒක අනිවාර්යයෙන්ම වෙන දෙයක්. මේ තුනෙන් දෙකක් යොදාගෙන තමයි මොකක් කරන්න පුළුවන්ද? රේ ඩයග්‍රෑම් අඳින්න පුළුවන්. මතකනේ එදත් අපි කරා මොකක්ද? අර මිරර්ස් වල රේ ඩයග්‍රෑම් යන්නේ. එතකොට මේ තුනෙන් මොකක්ද ගන්න තියෙන්නේ? එකක් තමයි දෙකක් තමයි ගන්න තියෙන්නේ. Right? Okay, this is the center පුතේ. Right? And this here also have focal length, and twice of the length of the focal length is known as center of curvature. හරි? තව එකක් තියෙනවා පුතේ. දැන් සාමාන්‍යයෙන් කාච් එක තියෙන එකක්. අහගන්න. අද මොකද කාච් එක තියෙන්නේ? ඔය මේ ආලෝකය එකතු වෙන තැන focal length. ඒ වගේ දෙගුණයක් ගන්න පුළුවන්. එතනට කියනවා center of curvature කියලා. ඇත්තටම ගත්තොත් center of curvature කියන්නේ මෙන්න මේක. මෙන්න මෙයාගේ center එක. This is what? This is a circle. මේ circle එකේ කේන්ද්‍රය තියෙනවානේ. මෙන්න මේක. මේ හරිය නෙමෙයි පොඩ ඇඳ විදිහට මෙන්න මෙතන තමයි එන්නේ. හරිද? ඒ කියන්නේ යාගේ හරි මැද. ඒ නිසා මේ center of curvature එකේ focal point කියන්නේ මොකක්ද? ආලෝකයේ උහුම දුන්නාම එකතු වෙන තැන. තව දුන්නොත් එතන තමයි එකතු වෙන්නේ. ඒ වගේ දෙගුණයක දුරක් තියෙනවා center of curvature කියලා. හරි? ඔන්න ඔය parts ටික ඕනේ. So what are the main or make special rays? These are known as what? Special refraction of rays in the convex lenses. So what is the main one? මේක කිව්වොත් මොකද? මැද point එකට කිව්වේ මේ optical center. So if the light rays is passing through the optical center, what happened? There is no bending. There is no refraction. හරිද පුතේ? හරි මැද්දෙන් ගියොත් මොකද වෙන්නේ? කොහෙටවත් නැමෙන්නේ නැහැ. Then this is, we know this no පුතේ. If the incident rays, this line is known as what? This middle line මොකද්ද? Principal axis. Principal axis. If the incident ray is parallel to the principal axis, what happened? It always refracted through the focal point. අපි දන්නවා ආලෝකය එක පැත්තට ගියොත් අනිත් පැත්තත් ගන්න පුළුවන්. right? ඒතර අනිත් පැත්තට මොකද? If the incident rays පුතේ. සර් ඒකේ ඒ කියන්නේ අර parallel to මේ principal axis කියලා ගත්තාම it reflect towards principal axis කියලා ගත්තොත් හරිද? Reflect towards principal axis. නැබ්ද? ඔව්. Reflect through the focal point. Principal axis එක මෙහෙමනේ තියෙන්නේ. මේක යන්න ඕනේ පුතේ focal point එක හරහා. එතකොට කියන්න ඕනේ when the incident rays parallel to the principal axis, it always passing through the focal point. අනිත් පැත්තට if the incident ray is passing through the focal point, what happened? The reflected ray is parallel to the principal axis. හරිද ඒක? ඔය තුනෙන් තමයි අඳින්න තියෙන්නේ. Now we have draw the ray diagrams of alls when the object is on the focal point and between the lens and the
focal point and there are 6 locations. But this is the main theory. Actually in here we mostly use these two. අර වැඩිය ගන්නෙ නැහැ. ඉතින් ඕනනම් ගත්ත හැකි. මේක කෙලින්ම අඳින තියෙන මැදින් මේක අඳින්න ටිකයි බලමු ඇදලා. Now draw the sketch පුතේ. අනිත් ටික ඔක්කොම ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ තියෙන මම අඳින්න ගියේ නෑ පුතේ. මේ ඇඳ අඳින්න ගියොත් වෙලා යනවා. ඒ කියන්නේ අර total internal reflection එක බලා ගන්න ඕනේ. හරිද? අඳින්න. රෝලක් තියෙනවද? අයියෝ මට වෙච්ච විපතක් නේ. එහෙනම් හරි. right. but එතකොට අඳින්න පුතේ sketch එක you know about this sketch well no? right here. So you have to draw a line and a perpendicular for that like this. මේක අංශක 90ක් වෙන්න අඳින්න පුතේ. ඊට පස්සේ මතකනේ ඔයගොල්ලෝ ගන්න ඕනේ you have to measure 3 cm gap between the lens and the focus and the center of curvature. Right? Measure it well. දශමයක් හරි වැරදුනොත් පුතේ වැරදි. දශමයක්වත් වරද්දන්න එපා ඒ නිසා. හරිද? right බලන්න. මැල්ල ගන්න පුතේ මෙන්න මේ. right. but 0 15 again 45 again 60. right. so if 2f කියන්නත් පුළුවන් නැත්නම් c make it f c 2f ම තමයි. then how to indicate the what would the convex lens like this. and the ගණපති sketch එක. ඕගොල්ලෝ ගන්න මේ පරතරය සෙන්ටිමීටර් 3 ගාන වගේ ගත්තොත් ඇති පුතේ CR පොත එක වැඩිත් නෑ අඩුත් නෑ එතකොට 3 ගන්න. හැබැයි මිලිමීටර් එකක් හරි වෙනස් වුණොත් රේ ඩයග්‍රෑම් එක වෙනස් වෙනවා. මේ පරතරය 3යි මෙතනත් 3යි. මෙතනත් 3යි අතනත් 3ක් වෙන්න ගන්න සෙන්ටිමීටර්. කොහොමද ඔයගොල්ලන්ට මාකින් මේ උත්තර ලියන්න තියෙන්නේ ඒගොල්ලෝ පොතක් නේ දෙන්නේ. ඒක CR පොතක්. හරිද? අන්තිමට බලන්න. right sketch එක ඇඳන්. කොහොමද සෙනාය ඉන්නවනේ මයික්. ඉන්නවද? ඔව් ශනුදි දෙන්නේ ඉන්නේ. මන්ට ඔෆ් කරන්න එපා වීඩියෝ. මයික් තාසන්ද නෑනේ. 2 cm අවුල්ද? අවුලක් වෙන එකක් නෑ බලු. පොඩිම නැත්තම් ඉෂුව එකක් නෑ පුතේ. 2 cm අවුලක් නෑ ඕන ගානක් ගත්ත හැකි. right. කො සෙනාය පුතේ පේන්නේ. අඳිමුද? so පුතේ now the object is between the lens and the mirror like this. ඔන්නෝම අඳින්න කැමති ගාන. මේක 1 cm වගේ ගත්තා නම් ඇති. සාමාන්‍ය මේ පොතේ size එක පොතට ගැලපෙන විදිහට. right. then we had draw the ray diagrams. You can use pencil, never mind. right. ඉතින් බලන්න. right. then if the incident rays we know that we can take one main ray reflection of the convex mirror, not mirror, lens. What would they? If the incident rays, now we have to start all the light rays from the head of the arrow. No, so if the incident rays parallel to the principal axis, what happened? If the incident rays parallel to the principal axis, what happened? Put it. Yeah, it's always. Hey, thank you. Passing through the focal point. If the incident rays parallel to the principal axis, මෙන්න මේකට සමාන්තරයි නම් අනිවාර්යෙන් මේ f හරහා යන්නේ. So passing through the focal point. අඳින්න පුතේ. Passing through the focal point. පොඩ්ඩක්වත් වෙනස් කරන්න එපා. Passing through the focal point. ගාන්ට තියලා මැනලා අඳින්න. Okay. Like this. පේන්නේ පුතේ මයික් ශනුදි
ඉතින් ඔන් කරන්න හිටිය ඔන් කරන්නේ. මට හේතුව දාන්න පුතේ හරින්දි සෙනුල chat එකේ දාන්න ඇයි ඔෆ් කරන් ඉන්නේ කියලා සනුත් ෂනුදි මයික් හරි පිටුද? එන්දද? ඊට පස්සේ අනිත් එක මොකද්ද? If the light rays are passing through the optical center, what happen? No bending, no? No bending, but it should be start from the head of the object. Right. මේක ඔළුවෙන් පටන් අරගෙන පුතේ මොකද වෙන්නේ? මේ මැදින් යනවා. කොහෙටවත් නැමෙන්නේ නැහැ. No refraction. So it look like this. So two refractions are enough to take the image. හරිද? අඳින්න. නෑ දෙකයි. දෙකයි. ඒකම තව එකක් අඳින්න ඕනේ. ඒකෙම තව එකක් අඳින්න. දෙකක්. මොකද අපිට image එක ගන්න minimumly දෙකක් ඕනේ. දැන් සමහර අය මේ පාඩම අත්හැරලා ඉන්නේ දැනටමත්. හරිද? මන්නා විභාගයට આવොත් ඕක නම් කරන්නේ නැහැ කියලා. MCQ එකට આવොත් එහෙම එනවා MCQ පැත්තකින් තියන්නකො. ස්ට්‍රක්චර් එකට ආවොත් අත්තරින්න බෑනේ. ඒක සමහර වෙලාවට මේක print කරලා මේක උඩ ඔබ්ජෙක්ට් එකට ඇඳලා දැන් ඒක උඩ රේ ඩයග්‍රෑම් එක අඳින්න කියනවා. අය වර්ධින්නත් බෑ පැන්සලෙන් පුළුවන්. මකන්න කරදර ඒ කොලේ නිකන් සවුත් උත් වෙනවා ටක් ගාලා. එකපාර අඳින්න ඕනේ ඒක. Now we have to check what පුතේ the cross point of the two reflected rays. මෙන්න මේ දෙන්න කැපෙන තැන හොයා ගන්න ඕනේ. But it is not crossing පුතේ, it move away. Then what we have to do සිතුම්සා? We have to කියන්නේ පුතේ increase the length backwardly, no? By using dotted lines නේ. මේ දෙන්න කවදිස්සියවත් හම්බ වෙන්නේ නැත්නම් පුතේ හම්බ වුණොත් that is the head of the object image, right? හැබැයි හම්බ වෙන්නේ නැත්නම් පිටිපස්සට දික් කරන්න ඕනේ. So when we increase it backwardly we have to use dotted lines. එතකොට කඩිරි තමයි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. කඩිරි වලින් පිටිපස්සට දික් කරන්න. කඩිරි වලින් දික් කරලා ගන්නවා කියන්නේ පුතේ අනිවාර්යයෙන්ම මොකද්ද? මේ virtual. ඇත්තම image එකක් නෙමෙයි. මේ කවදාවත් ඕගලන්ට screen එකකට ගන්න බෑ. Because that is virtual. එකම රූල තියලා ගන්න පුතේ. මේ ගහපු රූලම ඔහොම තියලා දිග පිටිපස්සට දාන්න. ඊට පස්සේ පුතේ now where is the crossing point? The point is here. This one. So this is the head of the image. So but it should be a dotted image පුතේ. ඒකත් කඩේරි වලින් තමයි අඳින්නේ. ඇයි ඒක? මේ මොනවද? virtual එකනේ. So this is the object and this is the image. So we form the image. Right? Good. So what are the features of the image? First, it is dotted line and we make it by increasing the length backwardly, so that definitely virtual. Virtual එකක් පුතේ හරිද? ඊට පස්සේ ගන්න පුතේ. Right. බලන්නකො virtual. ඊට පස්සේ upright larger than the object. පේනවනේ? උඩුකුරුයි මේකට වඩා විශාලයි upright ලියන්න පුතේ ටික. Upright larger than the object. Virtual. Upright larger than the object. Virtual. Virtual. අතාත්විකයි. Not a real image. Right? Okay. බලන්නකො ඔන්න ඒක හරි. දැන් ඊළඟ අඳින්න තනියෙන්. Now the object is දැන් වැඩි වෙලා දෙන්න බෑ පුතේ මාත් එක්ක අඳිමු. On the focal point. අඳින්න බලන්න පුතේ. Now the object is on the focal point. දැන් තියෙන්නේ focal point එක උඩ. You can use the same refraction. අරකම ගන්න පුතේ. තනියම අඳින්න බලන්න. ආයෙ අඳින්න ඕනේ පුතේ හැබැයි. හරි ස්කෙච් එක පටස් ගාලා ගන්න. සෙන්ටිමීටර් 3 ගාන හරි අරගෙන ගන්න. You can use the same refraction when the incident ray is parallel to the principal axis, it passing through the focal point, and when the incident ray is directed towards the optical center, there is no bend. So you can use that. Hurry up, ganna bana. හදන්න තනියම හදන්න. හදලා ගන්න. ගාන්ට අඳින්න පුතේ.
හරිද distance? හරිද සේයා? හෙන්දද? අඳින්නේ. මොන අක්කා ඉස්සරහට ඇවිල්ලා අඳිනවා නංගි වගේ. එනානේ බෝඩ් එක. නංගි වගේ අක්කක් තියෙයි. right. අඳින පුතේටක් ගන්න. මට කලින් අඳින්න try එකක් දෙන්න. okay ෂනුදී එන්නද? අඳින ගමන්. okay අඳින පුතේ. my bedroom writing on the table, my mother is sleeping here so I can't. okay පුතේ right okay yes focus මේක හරහා යන්නේ පුතේ අතනින් නැමෙන්නේ. ඔව් බෑ බෑ එක පැත්ත අර පැත්තේ කපන්න බෑ එහා පැත්තකින් ගන්න. ඔව් හරිද පුතේ සේයා ඉන්නවනේ බස්නායක පෙරේරා පේන්නේ ඉන්න හරිද පුතේ රණසිංහ එන්නද අමුතේ කාලෙකින් ආයේ ඔයත් නේ විභාගයේද අමුතේ සර් එක්සෑම්ස් ඉවරයි. ඉවරයි ලකුණු දුන්නාද නෑ සර්. ලකුණු දෙන්නේ අපි අහමු ටික දවසින් අහමු ලකුණු හැමෝගෙම අහමු හරිද යෝබින්දු එන්නද බලමු right so when the incident ray is parallel to the principal axis with it always passing through the focal point okay like this focal point එක හරහා යනවා අවුලක් නැහැනේ දශමයක්වත් වෙනස් කරන්න එපා වෙනස් වෙනවා නේ right ඊට පස්සේ ඉතින් අරකම ගන්න when the incident rays passing through the optical center හරිද පුතේ so what there is no any bend like this මැදින් යන්න ඕනේ හැබැයි හරි මැදින් යනකොට කොහෙටවත් හැරෙන්නේ නැහැ මෙතන මැද හොඳ because that is known as optical center okay then find the crossing point of the two reflected rays so these are the refracted rays so they actually they are not crossing so when we increase it backward also what is not crossing to the why because these are parallel lines but we try to cross backwardly also ඒත් අපි උත්සාහ කරනවා පිටිපස්සටවත් දික් කරලා බලන්න වැඩේ හරියයිද කියලා දික් කරලා බලන්න ඒ ඉස්සරහට හම්බෙන්නේ නැත්නම් කැපෙන්නේ නැත්නම් පිටිපස්සට දික් කරන්න එපා but it also parallel පුතේ පිටිපස්සට හම්බ වෙන්නෙත් නැහැ ඒ නිසා image එක කොහෙද තියෙන්නේ පුතේ this is the object and the image is at the infinity so we can write at the infinity අනන්තයට යන්නේ පුතේ හරිද අනන්තයේ තමයි කවුද ඉන්නේ තරු කුමරා එහෙමද right ඒකට image එක යනවානේ අනන්තයෙන් ආ තරු කුමරා මේක එහෙම අනන්තයට යන්න වෙනවා පුතේ right at the infinity on the infinity කිව්වනම් හරි the infinity right infinity එකේ බැරි වෙලාවත් හැදුණා නම් කොයි වගේ වේද කියලා අහනවා සමහර වෙලාවට පුතේ because this is the point of the head no පුතේ is always moving upward then what happened very huge and virtual image අනන්තයට ගියොත් බලත හැකි හරිද ඒ කියන්නේ දැන් මේ හෙඩ් එකනේ පුතේ යන්නේ එතකොට ඒක ගොඩාක් උසට යනවා තව බෝඩ් එකකින් එහාටත් යන්න එපා හැබැයි පිටිපස්සට යන හින්දා virtual upright එකක්ම තමයි එන්නේ එහෙම ඕනනම් කියන්න පුළුවන් right අඳින්න ටග්ගල එකකින් හරි අල්ල ගන්න මහ ලොකු දෙයක් නෑ ඊළඟ එකත් ඔය වගේ තමයි සුට්ටයි වෙනස් වෙන්නේ ඊළඟට යන්න බෑ now where the object is between the focal point and the center of curvature දැන් මේක තියෙන්නේ පුතේ f සහ c අතර අඳින්න බලන්න
between F and C. You can use the standard refraction of the convex lens. There are two standard refractions. Okay, Tarush. Ion. Okay, sir. Okay, you want to paint everything? I'm painting. I'm try කරදේ. ආයෙ අඳින්න sketch එක. ඇඳලා අඳින්න බලන්න. හැමෝම අඳින්න. පුතා රවන්න යාර. ෂර්ට් එක ලොකුයි නේ පුතේ. But that is style, no? Hip hop style. Nice පුතේ. Hip hop කියන්නේ දන්නවනේ පුතා. දන්නවනේ? කොණ්ඩෙත් තියෙන ඒ එළියට. නේ? Nice. Right. Distance ඇන්දද පුතේ? අඳින ගමන් නේ. Finish. Ah, good. So what are the features of it පුතේ? කියන්න බෑ. ඇන්නේ පුතේ. What are the features of it? I can't hear you. Can you? Magnified, Then? inverted, real. Good. Right. ප්‍රබුද්ධක කියන්න බෑ ඇන්දද? තාම අදිනවා සර්. අඳිනවා. අඳින්න පුතේ. සේ ඇන්දද පුතේ? කියන්න බෑන පුතේ. Features. හිතලා කියන්න. අවුතේ? larger than the object. real inverted. තරුෂි. තරුෂි නෙමෙයි තරුලි. ඉන්න ගමන්ද? තරුෂ්. Larger inverted real. large inverted real. හරිද වෙනද? එහෙමද ආවේ? උතන ඒක තමයි. ඒක තමයි. දැන් නම් බාස් කෙනෙක් වගේ. හොඳට ඉන්නවා. right. පෙන්සර් ගණේ ගහන් ඉන්නේ නේ පුතේ. හොඳයි. වැඩ කරනකොට නේ. right. okay. ඊට පස්සේ right බලන්න. ඇන්දද පුතේ? කොබන්? අනින්න. ඒ කැපෙන තැන තමයි head එක තියෙන්නේ. The base is always on the principal axis. පුතේ ඇඳලා තියෙනවා හරි. ඒ පුතේ පොඩක් පොඩි හින්දා තමයි අවුල තියෙන්නේ. But so මේ චුට්ටක් එහාට යනවා පුතේ. හැබැයි බලමු ඇඳලා මදි වුණොත් පොඩ්ඩක් ඔක්කරි කරන්න ආයෙ අඳින්න නෙමු. But so when the incident ray is parallel to the principal axis, it always passing through the focal point like this. Focal point. ඒක අවුලක් නෙමෙයි. ඔය දෙකම ගන්න පුළුවන් මේ හැමතේ ඩයග්‍රෑම් එක. Right. When the light ray is directed through the middle of the lens or optical center, what happen is passing like this. බලන්න පුතේ. එතකොට කොහෙද කැපෙන්නේ? මගේ නම් මෙහෙ කැපුණේ. හරි පොඩ්ඩක් මෙහාට කරන්න වෙයි. මෙන්න මෙතන කැපෙන්නේ මේ. මෙතන තමයි ඔළුව තියෙන්නේ. අනික පිටිපස්සට දික් කරෙත් නෑ. So that is real. නිසා normal line එකෙන් අඳින්න ඔළුව මෙතන නම් කකුල මෙතන. එනම් මෙහෙම. Right. So පුතේ object and image. So the features are real, inverted, larger than the object. Real, inverted, larger than the object. හරි. හරි. දැන් ඊට පස්සේ අඳිමු. අනිත් පැත්ත අඳින්න පුතේ. Now
The object is on the center of curvature. The object is on the center of curvature like this. අඳින්න පුතේ ඕක නම් හරියටම අඳින්න මිලිමීටරයක් වෙනස් වුණත් නේ කැන්සල් ඒ තුඩ මහත් වුණත් වරදින එක. හරියටම අඳින්න ඕනේ. දශමයක් බලලා අඳින්න. අඳින්න බලන්න පුතේ. හරියක් everyone. Good. And the real there. බය වෙලා ඉන්නේ. right. බලමු පුතේ. data අඩුයි හා හොඳයි පුතේ අයවන්. freeze වෙලා හිටිය signal problem එකක් නිසා. low data. Okay. right. බලන්න පුතේ ඔයගලන්ගේ LMS එකේ පොඩි අප්ඩේට් එකක් ගිහිලා තියෙනවා. ඒ තමයි ඔයගලන්ගෙන් දැන් අර visit එක දාලා 24 hours බලන් ඉන්න ඕනේ නැහැ. visit එක දාපු ගමන්ම active වෙනවා temporarily. ඊට පස්සේ accountant එක බලලා approve කරාම permanent approve වෙනවා. හැබැයි temporary approve කියන්නේ මොකද්ද? මේ approve වගේම තමයි. ඔක්කොම options හම්බ වෙනවා. ඒ නිසා ඔයගලන්ට ඒකත් දීලා තියෙනවා නැත්නම් පැය 24ක් ඔයගොල්ලෝ බලන් ඉන්නවනේ visit එක දාලා. ඒ නිසා ඒක approve වෙනවා. ඊට පස්සේ අලුතෙන් එන හැමෝටම එක මාසයකට ගෙවුවාම පරණ ඒවා active වෙනවා. එහෙම තියෙනවා. ඉතින් අර skip කර කර ගෙවන්න යන්න එපා පුතේ. මේ අර ඒක දැන් වෙනස් නේ. අලුතෙන් අයර දෙන facility එක සමහර අය ඒ විදිහට පාවිච්චි කරලා තිබ්බ දැන් එහෙම skip කරාට හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ජනවාරි මාසේ pay කරලා පෙබරවාරි pay කරන්නේ නැතුව මාර්තු pay කළාට පෙබරවාරි වීඩියෝ active වෙන්නේ නැහැ පුතේ. එතකොට ජනවාරි මාර්තු විතරයි. පෙබරවාරි වීඩියෝ ඕනේ නම් පෙබරවාරි වලට pay කරන්න වෙනවා. එතකොට එහෙම නැත්නම් special request කරන්න පුළුවන්. දැන් ගලවන්නේ නේ. එතකොට මේ දැන් පෙබරවාරි මොන හරි විශේෂ අසනීප වෙලා හරි මොකක් හරි වෙලා හොස්පිටලයිස් වෙලා එහෙම ගැටලුවක් තිබ්බොත් ටීචර්ස්ලාට කතා කරලා කියන්න. ඒ මොන හරි තියෙන හොස්පිටල් බිල් හරි මොන හරි පෙන්නන්න. එතකොට
හදලා දෙයි. නැතුව හරි ස්කිප් කරලා આવුත් පුතේ මේ මාසේ ඇක්ටිව් වෙන්නේ නැහැ. එහෙම එකක් තියෙනවා. ඊට අමතරව අර ඔයගොල්ලෝ දැන් පේපර්ස් කරන්න ගන්නවා ඉස්සරහට. එතකොට WhatsApp එකට තමයි දාන්නේ. දැනුත් දාන්නේ. එතකොට පරණ ඒවා මැකෙන්න පුළුවන්. මැකුණාම ආයෙ රෙකෝඩින් බානා ඉල්ලනවා. මේක එවන්න කියලා. ඒ නිසා දැන් තව ටික දවසකින් ටියුට් ඔප්ෂන් එකක් වැටෙයි ඔයගලන්ට. ඒකෙදි ටියුට් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා බලන්න පුළුවන්. හරි බලලා ඒ කියන්නේ ඒක ඒතකොට ලේසි LMS එකේම තියෙනවා. වගේ පොඩි අප්ඩේට්ස් වගේක් යනවා. හරි. රයිට්. බලන්න. හරි දැන් වීඩියෝ ඔන් කරන් ඉන්න. මේ පුතේ වීඩියෝ සීරීස් එකම බැලුවත් ඇති. දැන් පහුගිය ටිකේ වතුර නැද්ද? තියෙන්නේ? වතුර තියෙනවද? ඔය දෙන්න. හරි. එතකොට එන්නෙම තව ටිකයි තියෙන ඉඳලා මෙන්න මේ නිකන් වාඩි වෙලා ඉන්න. නැත්තම් ෆෝන් එක ඔබ ඉන්නවා. බලන්න. එතකොට අර ඔයගොල්ලෝ විභාග නිසා ආපු නැති අය පුතේ මේ වීඩියෝ සීරීස් එකම බලන්න. මොකද අර වර්ක් බුක් එකේ තනිකරම තියෙන්නේ main structure of every questions. biology ගත්තත්, physics ගත්තත්, chemistry ගත්තත් අහන්න පුළුවන් basic pattern එක. ඒ pattern එකෙන් තමයි තව පොඩි කෑලි දාලා this is the structure පුතේ. මේක තමයි ආකෘතිය. ඒ නිසා මේ රිවිෂන් එකේ කරපු වීඩියෝ ටිකම ඇති පුතේ ඔයගොල්ලෝ බල වීඩියෝ සීරීස් එකක් විදියට පුළුවන් කරගන්න එක. සමහර අයට එක විදිහක් පුතේ දැන් මගේ රිවිෂන් එකේ ලයිව් කරාට තේරෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඒක ගිහිල්ලා ආයි රෙකෝඩින් එකක් බැලුවාම ඔන්න තේරෙනවා. එතන රෙකෝඩින් එක එකපාරක් බෑ දෙපාරක් බලන්න ඕනේ. එතකොට ආයි තේරෙනවා. අන්න එහෙම එක එක්කෙනාගේ ධාරිතාවය වෙනස්. නැත්නම් සමහර අයට එක පාඩමක් මේ ලයිව් ක්ලාස් එකේම තේරෙනවා. තව පාඩමක් ලයිව් ක්ලාස් එකේ තේරෙන්නේ රෙකෝඩින් එකෙන් බලන්න. ඉතින් එහෙම එක එක වෙනස් පුතේ එක එක්කෙනාගේ පුද්ගල ස්වභාවයනේ. ඉතින් ඒකට මොනවා තිබ්බත් අවසානයේ ප්‍රතිඵලය වෙන්න ඕනේ තේරෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා අර වීඩියෝ සීරීස් එකම ගොඩාක් වටිනවා. ඒ නිසා ඒ ටික ගාන්ට කරගමු. ඔයගලන්ගේ අර මේ තව ඉස්සරහා පාඩම් ටිකක් තියෙනවා. ඒ ටිකත් මේ වගේ කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට කියන්නම් පුතේ මේ ටයිම් දෙකම මදි අපිට පාස් පේපර්ස් ටික ලියන්න. එතකොට මේ ටයිම් දෙකෙත් මේ රිවිෂන් එක යන වේගෙන් ගියොත් පුතේ පේනවා ඉවර වෙනවා ටක් ගාලා. දැන් අද ඔප්ටික් ලෙසන් එක ඉවරයි. ඒකට තව ලෙසන්ස් ඊට පස්සේ තියෙනවා පටපට ගාලා ඉවර වෙනවා. ඉවර වුණාට පස්සේ මොකක් කරනවද? පාස් පේපර්ස් පටන් ගන්නවා. පාස් පේපර්ස් පොතක් ඔයගොල්ලෝ ගාව ඇති. 2016 ඉඳන් 22 දක්වා තියෙන පොතක් අරගෙන තියාගන්න. ඒකට තව දවසක් දෙකක් දාන්න වෙනවා කියන්නම් පුතේ. එතකොටත් ඕක ගන්න හැබැයි එතකොට මේ ටයිම් ස්ලොට් දෙකෙත් පාස් පේපර්ස් තමයි කරන්නේ එතකොට. ඒ ඔක්කොම අල්ලලා ස්ලොට් 4ක් විතර හදා ගන්න වෙනවා මම බලලා කියන්නම්. හරි. එහෙනම් වැඩේ කරු. දැනට ඔයගොල්ලෝ බේසික් තියරි එක හදා ගන්නකො පුතේ. එතකොට හදිස්සියේ පාස් පේපර් එකක යම්කිසි ගාණක් තිබුණ නැත්නම් ඔප්ටික්ස් ගාණක්ම තියෙනවා. ඔය ගාණ පාස් පේපරේ ඩිස්කස් කරාට තේරෙන්නේ නැහැ. මට ඒ වෙලාවේ මේ තියරි උගන්වන්න බෑනේ. එතකොට ඔයගන්ට පුළුවන් ආපහු ඔප්ටික්ස් රෙකෝඩින් එක බලලා ආයේ පාස් පේපරේ කරන්න. කරලා ආයේ අර පාස් පේපර් ඩිස්කෂන් එකේ රෙකෝඩින් එක බලන්න පුළුවන්. එතකොට හොඳට තේරෙයි. ඉතින් සෙල්ෆ් ස්ටඩීස්ම තමයි පුතේ. හරි. මොකද අන්තිම මොහොතේ ඕගොල්ලෝගේ අතේ තමයි ලොකු වැඩක් තියෙන්නේ. ඒකට මේ වීඩියෝ සීරීස් එක ගොඩක් වටිනවා පුතේ. හරි. නැත්නම් ඉතින් මට මේවායේ කියා දෙදී ඉන්න ඕනේ නෑනේ. ඔයගන්ට හදා දුන්නේ පරණ LMS එක. එකෙන් බලන්න කියන් තිබ්බනේ. මොකද දැන් වෙලාවනේ නැත්තේ පුතේ. නෙක්ස්ට් වෙලාව නැහැ. මොකද මතකයි තියරි ක්ලාස් එකේ මේ පාඩම වුණත් මට මතක විදිහට මාස එකමාරක් විතර කරා. ඒත් දැන් මාස එකමාර විභාගෙටත් නෑ. හරි. ඒ නිසා මොකද්ද? මේ වීඩියෝ සීරීස් එක ගොඩක් වටිනවා. Right band. So if the incident ray is parallel to the principal axis, what happened? It passing through the focal point. One minute balapana. Then if the incident ray is passing through the optical center, what happened? There's no bend like this. අනිවාර්යෙන් පුතේ arrow head අඳින්න ඕනේ. නැත්නම් වැරදි. Now where is the image? This is the head. So this is inverted one like this. This is the object and this is the image. So what are the features? Same in size. So same size as the object. Inverted rail. Okay, then the final one. අඳින්න පුතේ එන්දද? 100කටද? පොඩි හරි පුටි වැරද්දක් ඇති කොහේ හරි. ඔව් දශම ගානක හැමිලා ගියක් තියෙනවා. හරි. නංගි ගියාවද හරියට? Sir, what are the features? Features with the inverted, same size as the object, same in size, and inverted, same in size
real. Inverted same size real. හරි අන්තිම එකත් අඳින්න පුතේ ටක් ගාලා ඒ දෙකමයි ආයෙ තියෙන්නේ. Same standard refractions. අඳින්න පුතේ. Right. එන්දද distance එකත් එන්ද? Okay. කාර්ෂ් එන්දද අඳිනවද? Finish. So what? Finish පුතේ. What are the features? නෑ අඳින්න පුතේ. Right. සර් මොකක්ද අදින්නේ? මේ දැන් එළියේ තියෙන පුතේ සීට ඈතින්. ඉතින් C මතනේ තිබ්බේ දැන් සීට ඈතින් ඔය පහ තමයි දුන්නොත් දෙන්නේ ටික. ඔය තැන් පහ තමයි. මොකද්ද පුතේ යාගේ තාරුෂ්? Inverted smaller real. Right. Dishams. What was it? Same, no? Same like that. Good. අඳින්න පුතේ අනිත් ඈත ඉක්මන. ඒ කොපි කරන්නේ. එහෙමද දෙක බලන්න. Good. හොඳයි ඔය තේරෙන්නේ? Right. උත්තමී කියන්න බලන්න පුතේ. ඔව්. Features. ආවද වරේ? Inverted and smaller than the object. සාවින්ද්‍යා. සාවිද්‍යා no? Inverted real smaller than the object. බලන්න පුතේ. Hi. Okay. So when the light is passing parallel to the principal axis, it always passing through the focal point. And when the light is passing through the optical center, there is no any bend. මෙතන කැපෙන්නේ පුතේ. ඊතල දාන්න පුතේ ඒක අමතක කරන්න එපා. ඔක්කොම ඇඳලා ඒක අමතක වුණොත් ඉවරයි. දැන් පුතේ real නේ. ඒ පිටිපස්සට දික් කරේ නැහැ. මෙතන තමයි head එක. So this is the base. Right. So object and image. When we measure the height, it is smaller than the object and inverted. Then real. තව ඉතින් අර position එකත් ගන්නවා සමහර අවස්ථාවලදී ලක්ෂණයේ විදියට. But form between the focus and center of curvature. Form on the center of curvature. Form away from the center of curvature. බැරි වෙලා හරි features හතරක් අහලා තිබ්බොත් කොහෙද හැදෙන්නේ කියලා කියන්න. එතකොට හරි. ඒක ටෙක්ස්ට් බුක් එකෙත් ඒක මම ලිව්වේ නේ. right. ඒක වැඩි ඕනේ වෙන්නේ නැහැ. ගොඩක් වෙලාට අහුවොත් අහන්නේ features 3යි නැත්නම් 2යි. ඉතින් පුතේ ray diagrams මෙහෙමයි. ray diagrams වල එකක් අඳින්න එන්න පුළුවන්. හරිද? එහෙම නැත්නම් ඒගොල්ලෝ features අහනවා. ඉතින් සමහරවිට අහන පුතේ මේ object එක සීට ඈතින් තිබ්බොත් ඒ හැදෙන image එකේ ලක්ෂණයක් නොවන්නේ කියලා. ඒක තුනක් වෙනවා එකක් වෙන්නේ නැති එකක් තියෙනවා. ඒක යටින් ඉදි ගහ ගන්න ඉතින් පුතේ මේක ඇඳලා බලන්න. නැත්නම් මෙහෙම එකක් පුළුවන් වුණා. there is a definite pattern පුතේ. same like the concave mirror. ඔයාලා හරි පරිස්සමෙන් බැලුවොත් එහෙම same like the concave mirror. So what is the pattern of this concave mirror වගේම තමයි පුතේ. Here if the object is between the බලන්න පුතේ මම අඳින pattern එක short note. මේක මතකයි නම් ඇඳ ඇඳ ඉන්න ඕනෙත් නෑ. ඒ කියන්නේ අඳින්න නැතුව features විතරක් ඇහුවොත් මේක ඔළුවේ තියෙනවා නම් හරි. If the object is between the lens and the focal point, what happened? The image is formed like in here. මේ වගේ හැදෙනවා. But it is larger than the object upward. Right? This is O1 and this is I1. Virtual. Right?
Then when the object is මාත් එක්ක ඇඳ ගන්න පුතේ මේ is on the focal point, what happens? If the object is on the focal point, then the image is at the infinity. The image is at infinity. So this is the I2. Right. Then when the object is between the focal point and the center of curvature, what happens? Let's check. Then the image is here larger than the object, inverted real, like that. So this is the object 3, the third position, and this is the third image. රටාවක් තියෙනවා දෙකම රටාව. දැන් තව ටිකක් ඈතට ගිහිල්ලා C වල තියෙනවා. Now the object is on the center of curvature. Then what happened? Then the image also on the center of curvature, same size but inverted. දැක්කම රටාව. තව එකක් තියෙනවා. So this Sir. is yes පුතේ. සර් ඉන්ෆිනිටි ඉමේජ් 2 කියන එකේ ඔබ්ජෙක්ට් එක කොහෙද තියෙන්නේ? මේ තියෙන පුතේ මෙතන. ආයක මම ලියලා නැහැ. මේක ලියන්න. මේක O4, මේක I4. මේක පුතේ මෙතනට එන්න ඕනේ පුතේ. මෙන්න මේක. මේ O2. ફોકස් එකේ තිබ්බොත් නේ ඉන්ෆිනිටි එකට යන්නේ. ඊට පස්සේ ආයෙ තව චුට්ටක් එහාට කරන්න තියෙන්නේ. මේ වෙන පාඩේ. මෙන්න මේ වගේ. Then smaller than the object like this. So O5 and this is the I5. හරිද පුතේ? බලන්න රටාවක් තියෙනවා ගන්න පේනවද? කො සයින් පෙන්නේ පුතේ මහේල ශනුදි රිෂන්ස් තීක්ෂණ තුමලි. ඔව්. මේ බලන්න මෙතන තිබ්බහම මෙහි large virtual upward. තව පොඩ්ඩක් මෙහෙට ගත්තම මේක විසික් වෙනවා කෙලින්ම to the infinity. හරි ඊට පස්සේ I between the focus and the center of curvature what happened? It is inverted and the opposite side. Here. Larger than the object. C වලට ගියාම බලන්න ලස්සනට මේ ආයි පොඩි වේගෙන එනවා පේනවා. There is a definite pattern. මෙතන තිබ්බා අනන්තයට ගියා අනිත් පැත්ත හැරුණා ආයි පොඩි වේගෙන. ඒක මතකයි නා වැඩේ ගොඩ. ඔකත් මතක තියාගන්න ඔක ගහගන්න. ඒ කියන්නේ සමහර වෙලාවට පුතේ ඔය ගන්න වෙලාව ඉතුරු කරගන්න පුළුවන්. ෆීචර්ස් විතරක් ඇහුවොත් ඕක මතකයි නම් උත්තරේ ඕකෙන් ගත්තේ හැකියි. අර කන්කේව් මිරර් එකෙත් එහෙමයි. මේ ඔය විදිහමයි තිබි බලන්න නැද්ද කියලා. එදත් ඔය ෂෝට් නෝට් එක ඇඳලා දෙකම එක වගේ. ફોකස් එකේ නම් තිබ්බේ ඉන්ෆිනිටි එකේ. හරි between the lens and the mirror and the focal point මේ වගේමයි යන්නේ. බලන්න ඇඳලා නැද්ද? ඒ කියන්නේ ෆීචර්ස් එකයි අඳින තියෙන තැන වෙනස්. බැලුවා ඕක පාඩම් කරගත්තාම ඇඳ ඉන්න ඕනේ නැහැ. ඕක අඳින්න වෙලා යනවා. ඒතර වෙන ළමයින්ට විනාඩි දෙකක් විතර MCQ එකට ගියහම ඕගොල්ලන්ට යන්නේ නැහැ. මේක මතකයි. ටක් දාලා උත්තරේ ගහන්න. අනික center of curvature එකත් මතක තියාගන්න ලේසියි. ඇයි? ඒ සයිස් මාවේ පැත්ත මාරු වුණා විතරයි. රියල් එකක් ආවේ. හරි. හරිද ප්‍රබුද්ධික? හරි නේ පුතේ? right. okay. වෙනද හයි නේ පුතේ? මහන්සි පාටයි. right. okay. බලන්න. ඔන්න ඒක හරිය. ඇති නේ වෙලාව. ස්ටෙප් එකේ ඇඳ ගන්න අරකම තමයි පුතේ පස්සේ වෙලාව මදි වුණොත් අරකේ තිබ්බ ඔබ්ජෙක්ට් එකයි ඉමේජ් එකයි ගානට බලලා දාගන්න එච්චරයි.
ඔක්කොම එක තැනකට ගත්තා. So these are the short notes, right? Now we have to move to the last what would they lens type, that is what concave lens. Concave lens පුතේ බලන්න දැන් අච්චපොතේ තියෙන short note එක වගුවක්. ඒකත් අවුලක් නෑ. මතක තියාගන්න පුළුවන් ඕන නම් හැබැයි ඉතින් කටපාඩම් කරන්න වෙනවා. ඒක ඔක්කොම එක වගේ තමයි. ඉතින් upright inverted අවුලක් නෑ. infinity inverted 4. infinity තිබ්බොත් ආයෙ එකක් දීලා පුතේ බලන්න. infinity එකේ තිබ්බොත් මොකද වෙන්නේ? ආයෙ focal point එකේ තිබ්බා වගේ තමයි. හරි. ඒකේ අනිත් පැත්ත. ඒක ඉතින් අඳින්න බෑ. Right. So concave lenses with here, what happened of the what are the main refraction of the concave lens with it? So these are known as divergent lenses because it diverges all the light rays. ආලෝකේ විහිදුවා හරිනවා. So when the parallel light rays are falling onto the lens, what happened with it? It is move away from the principal axis. Move away from the principal axis, but they also have a pattern to it. What is the pattern? Here it appears to be come from the certain point like this. ඒක නිකන් යම්කිසි ලක්ෂයක සිට එන්නක්සේ පේනවා. ආවට ගියාට නෙමෙයි පුතේ. ඒ කියන්නේ මේක එළියට තමයි යන්නේ. හැබැයි පිටිපස්සේ දික් කරලා බැලුවොත් the point is same පුතේ every time. So that point is known as focus of the concave lenses. Right? ඔන්න එහෙම එකක්. ඊට මේක මාර්ගපතේ ප්‍රින්සිප් මේ standard refractions මොනවද තියෙන්නේ? When the incident ray is parallel to the principal axis, it passing away from it diverge, but it appears to come from the focal point. නේ focal point එකේ එන්නක්සේ විහිදිලා යනවා. එහෙමයි යන්නේ. And here you have to take this focal point, right? And here the other one is what? ඒක අනිත් පැත්ත ගන්න පුළුවන්. If the incident ray is මේ පැත්තට ගමුකෝ. If the incident ray is directed towards the focus, then it is parallel to the principal axis. Reflect parallel to the principal axis. Refract, right? ඒ කියන්නේ incident ray එක කෙලින්ම focus එක එල්ලේ ආවොත් එහෙම මොකද වෙන්නේ? මේකට සමාන්තරව යනවා. අන්න එහෙම එකක්. ඒකත් වැඩි පාවිච්චි වෙනවා අඩුයි පුතේ. ගොඩක් වෙලාවට ගන්න මේක. If the incident ray is parallel to the principal axis, is move away from it, but it appears to come from the focus, right? Make it මැද කතාව තියෙනවා පුතේ. If the incident ray is passing through the optical center, there is no refraction, no bending. ඒක ගන්න පුළුවන්. ඔව් පුතේ. සර් ඕකේ ඉමේජ් එක ගන්න බෑක්වර්ඩ් එකට ඔව්. ඒ කියන්නේ ඕන එකක් එහෙමයි. ඕන එකක් ඉස්සරහින් කැපුන්නේ නැත්නම් බෑක්වර්ඩ් එකට ගන්න වෙනවා. මේකේ කොහොමත් එහෙම එකක් තමයි එන්නේ. හරි. බලන්න. එතකොට මේකේ පුතේ වෙනම තුනක් දීලා නැහැ ඔයගලන්ට. අපි ඇඳලා බලමු. right වැඩි රේ ඩයග්‍රෑම් එක අඳින්න බලන්න. අර වගේම ස්කෙච් එකක් ගන්න පුතේ. මේකේ අපි සිම්බල් එක එන්නේ මෙහෙම. Now the object should be placed like this. මේක ඔක්කොම අඳින්නේ ටිකක් ඇඳලා නවත්තමු. මේක බලන්න මම කියා දෙන්න අඳින්න. හරි පුතේ additions. Right. ගුටි කන්න එපා අප්පා. හරි බලන්න. ස්කෙච් එක ඇඳින්න පුතේ මම කියා දෙන්න. ගෙදර ගිහිල්ලා ගුටි කන්න. පුතත් තියාගන්න පුතේ අක්කව 10 පන්තියේ. හරිද ලෙහාන්? ඇඳද බලමුද?
බලමු. So පුතේ එන්නේ නැද්ද? Alright, okay. So what happen if the incident ray is parallel to the principal axis but මේක බලන්න parallel වුණොත් මොකද වෙන්නේ පුතේ? පේනවනේ. if move දැන් මෙහෙමයි. මේකේ focus පටල ගන්න එපා පුතේ. දැන් අර දෙකේ මෙහෙමයි. දැන් in the convex lenses we consider the opposite side focus and the center of curvature. If the object is at the left side, in the convex lenses, we have to consider the other side focus and the center of curvature. It passing through this focus. දැන් මෙහෙ වැදිලා පුතේ අය මෙහෙ එන්න විදියක් නෑ because there is not a mirror නෝ. හැබැයි එහෙම එකක් තියෙනවා පුතේ. දැන් මේකෙදි සලකන්න ඕනේ මේ focus එක. Not the other focus. It appears to come from the focus කියන්නේ පුතේ. So how to draw this පුතේ? මෙන්න මේ focus එකේ ඉඳන් එනවා වගේ යන්නේ. රූලර් මෙතනින් තියලා කඩිරක් ගහනවා. ඊටු ටික normal line එකකින් අඳි. Same like this. Normal line එක. මොනවද අඳින්න පුතේ? This is the first refraction. අඳින්න බෑ. හරි. ඊළඟ එක පුතේ මොකද්ද? If the light ray is passing through the middle point, it means the optical center, there is no bend. ඔක්කොම අර head එකෙන් පටන් ගන්න ඕනේ. දැන් අවුලක් නැහැ. So we have to pay attention about the cross point of the refracted rays. So there is no crossing point here පුතේ. Why? This far move away from the two rays are move away. දෙපැත්තට යන්නේ පුතේ. එතෙන්දී පිටිපස්සට දික් කරන්න ඕනේ. පිටිපස්සට දික් කරන්න දෙයක් නැහැ ඔටෝ දික් වෙලා. අය දික් කරන්න දෙයක් නැහැ. ඒ නිසා this is the crossing point. So පිටිපස්සට දික් කරලා ගත්තේ පුතේ. So that should be virtual. Virtual one, and you had to use dotted line for draw the arrow also. Right. So this is the object. This is the image. Right. Okay. Then හරිද? So මේකේ කොහොමද එන්නේ පුතේ? බලන්න. මේකේ එන්නේ smaller than the object, upright, virtual. Smaller than the object, upright, virtual. Smaller than the object, upright, virtual. සර් ඕකෙනුත් පහම අදිනවද? නෑ පුතේ ඔක ඕනේ. ඔක්කොම එකයි. මේකේ ඔක්කොම එකයි. හරිනේ තව එකක් අඳිමු මේ උනාට. සමහර අය හිර උනානේ මේක. ફોකස් එකෙත් අඳින්න පුතේ ටක්ක ලේ ඇති. බලමු මේකෙත් ඕකම දෙන්නේ කියලා. කෙලින් ඉන්නේ හැමෝම. අඳින්න බෑන් ටක් ගාලා ફોකස් එකෙත්. මේක ඕගොල්ලන්ගේ යාළුවෙක්. ඇයි යාළුවා කියන්නේ? ඔව්. කොහෙ තිබ්බත් එන්නේ එකම ෆීචර්ස් ටික. අඳින්න බෑ. අභිමාන ඉන්නව නේ පුතේ කො මහේල පේනින් හරි
අනේ තනියම ගත්තනේ. හරි. කොලේ ගියා. හරිද? බලමුද? හරි. බලන්න පුතේ. Right. Okay. So, if the incident ray is parallel to the principal axis, it passing away from the principal axis, but is appear to come from the focal point. අරක විහිදිලා යනවා හැබැයි මෙතන ඉඳන් එන්නාක්සේ. ඒසාව රූල තියලා ගන්න පුතේ. කියන්නේ මම දෙපාරකට අඳින්න එපා. එකම රූල තියලා මේ ටික කඩේරෙන් අඳිනවා මේ ටික normal line එක. රූල අහක් කරන්නේ නැතුව අඳින්න. එතකොට වරදින්නේ. Then arrowheads. Then the next one, if the incident ray is passing through the the optical center, there is no bend. හයිනේ පුතේ අර ලක්ෂණම ටික නේද ආවේ? ඒ ලක්ෂණ ටිකම තමයි. So this is virtual object. Excuse me, sir. Yes පුතේ. So optical point එක ගාවින් අපි දානකොට මේ dotted lines වලින් නිමෙත් ගන්න. නෑ පුතේ මේක අර පටන් ගත්ත එකනේ. මෙතනින් පටන් ගත්ත එක තමයි මෙහෙම ගියේ. පිටිපස්ස දික් කර එක නෙමෙයි. ඒක ඉතින් කොහොමද ඉන්සිඩන්ට් රේ එක තමයි ඒ යන්නේ. refracted ray එක ඇන්දොත් තමයි පිටිපස්සට කඩේට දාන්න ඕනේ. එයාගේ දෙකම එකින්ද අවුලක්. මේකේ එහෙමයි. මේකේ මේ ඉන්සිඩන්ට් රේ එක මේ refracted ray එක ඒක ඉතින් පිටිපස්ස දික් කරන්න ඕනේ හින්දා කඩේට යනවා. මෙයාගේ පිටිපස්ස දික් කරා නෙමෙයි ඉන්සිඩන්ට් රේ එකම තමයි refracted ray එක උනේ. ඒ නිසා normal line එකම තියෙනවා. මේක දෙකම එකයි. right. එතකොට එන්නේ අර ලක්ෂණ දෙකම තමයි upright, smaller than the object, virtual. ඉතින් මේ ලක්ෂණ ටිකම නෙමෙයිද තිබ්බේ වගේ තව යාළුවෙක් හිටිය ඔයගලන්ට කවුද? අනිත් යාළුවා තමයි මේ කවුද පුතේ? මේකේ අනිත් එක මේ convex mirror. convex mirror මතකනේ. convex mirror ගෙත් කොහෙ තිබ්බත් එකම features ටික ඒ features ටිකත් මේ ටිකම තමයි. අන්න පාඩම් කරනවා නම් එකක් මතක තියාගත්තාම ඔක්කොම මතකයි. මොකක්ද ඒකේ තිබ්බ features මේ ටිකම තමයි. upright, smaller than the object, virtual. ඊගෙම සංසන්දනාත්මකව බල්ක් එක පිටින් මතක තියාගන්න. ඉතින් ඇත්තටම පුතේ මේ දෙකම එකට අනුරූපයි. මොකද්ද? එකක් මේක මොකද්ද? concave lens අරෙහි convex mirror. ඊට දැන් කණින් යන්නේ convex lens and concave mirror. දෙකම එකම කතාව උනේ. ඔව් පුතේ. මේකේ features එක පොඩ්ඩක් repeat කරනවද? features ටික පුතේ upright, smaller than the object මෙයාට වඩා පොඩි. ඊට පස්සේ virtual. ඒ කියන්නේ මේක අපි ස්ක්‍රීන් එකකට ගන්න බෑ. virtual. right. okay. බලන්න ඊට පස්සේ simple microscope මොම එකක් තියෙනවා ඒක වැඩක් නෑ. හරි. හරි. බලන්න එතනින් ඉවරයි පාඩම. right. බලන්න පුතේ. එතකොට මේක අර ඒක ඔයගොල්ලන්ගේ irascibility theory එකක් තිබ්බේ ඒක මම හිතන්නේ මෙතන තියෙනවා. කියන්න හැදුවේ ඒක නෑ මම. right. ආලෝකය එක් පැත්තකට ගමන් කරොත් අනිත් පැත්තටත් ඒ විදිහටම යන්න පුළුවන් කියන එක. fish medium එකේ දීලා නෑ. තියනවාද ඒක? ray diagram එක නෑ මම හිතන්නේ. second law කොහෙද තියෙන පුතේ? right. ඒ බලන්න. concave handles. දන්නේද?
the principle of මේ අන්තිම theory එක බලන්න the principle of reversibility of light. The principle of reversibility of light කියන්නේ මොකද්ද පුතේ බලන්න. If the direction of a light ray is reverse, it will follow exactly the same path backward. This is called the principle of reversibility of light. This principle is valid even if the light ray is subjected to a combination of many reflections and many refractions. මේකෙත් අපි දැක්කේ පුතේ ආලෝකය මෙහෙම ගිහිල්ලා මෙහෙම ගියොත් ඒකෙම අනිත් පැත්ත දිශා මාරු කරොත් මෙහෙම ගිහිල්ලා මෙහෙම යනවා. තව ගොඩාක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒක ඩයග්‍රෑම් එක ඔයගොල්ලන්ගේ දීලා නැහැ. ප්‍රිසම් එකකින් ගිහිල්ලා මේවකින් ගිහිල්ලා ඕන එකකින් ගියත් මොකක් වෙනවද? එකම මේවා එක තියෙනවා. හරි. right. ඊට පස්සේ ඔතන ඉතින් මෙතන එක්ස්ට්‍රා නොලෙජ් වලට තමයි මේක දීලා තියෙන්නේ. ඒක ඕනේ. හැබැයි මෙන්න මේක අහන්න පුළුවන් ඈ. හෑන්ඩ් ලෙන්ස් එකේ කොහොමද කරන්නේ කියලා. ඔයගොල්ලෝ කල්පනා කරන හෑන්ඩ් ලෙන්ස් එක දුන්නේ නැහනේ කියලා. So you can take it. What? The hand lens also convex lens and the object should be placed between the lens and the what? Focus. මේකේ තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් අර hand lens එකට ඇඳ එකම sorry. මේ convex lens එකට ඇඳ එකම තමයි කොතන තියෙන්නේ පුතේ? මෙන්න මෙතන තියෙන්නේ. හරි. ඒ කියන්නේ ගාන්ටම තියෙනවා. Then the object should place between where? Between the lens and the focus. මෙහෙම තිබ්බොත් තමයි මොකද වෙන්නේ අපිට මෙන්න මේ වගේ ලොකු එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකේ වෙන ලොකු එකක් තිබුණේ නැහැ නේ අපිට හෑන්ඩල්. ආයි ලොකු එකක් තිබ්බ මේ පැත්තට ආවා. මේ පැත්ත යටට ආවා. හැබැයි අපි දන්නවා හෑන්ඩ් ලෙන්ස් එකකින් බැලුවහම මේම උඩ යට මාරු වෙලා පේන්නේ නැහැ. ඉතින් එහෙම උඩ යට මාරු වෙන්නේ නැතුව අප්රයිට්ම ලොකු එකක් තිබ්බ ඔතන තමයි. හරි. ඒ නිසා අපි ඇහැ තියලා බලනවා. එතන මේ පැත්තෙන් ඔහොම අර පැත්තේ තියෙන ඉමේජ් එක පේනවා. ලොකු වෙලා පේනවා. හරි. right. ඔය ටික තමයි මූලිකව තියෙන්නේ. හරිද? දැන් බලමු අපිට තාම මොනවද කවර් කරන්න තියෙන්නේ කියලා. බලන්න ඕනේ ඈ. බලන් ඉන්න හරි. excuse me sir. ඔව් පුතේ. sir bio lessons කරන්නේ නැහැ. බයෝ ලෙසන්ස් කරන්නේ නොකර ඉන්න තමයි හැදුවේ. මොකද නැත්නම් බයෝ ලෙසන්ස් ටික බලා ගන්න ඕගොල්ලෝ. මේ බයෝ ලෙසන්ස් වල කියා දෙන්න කියන්නේ පුතේ මෙකැනිසම් එක තියෙන්නේ. කියන්නේ අයි තියරි පන්තිය වගේ නෝ මෙහෙම වේගෙන් කියා දෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ගොඩක් ඒවා කියා දෙන්න දෙයක් නැහැ. සාමාන්‍ය තියරි පන්තියක ඔයගොල්ලෝ ගිහිල්ලා ඉතින් බලමු මම try එකක් දෙන්නම්. මොකද කියා දුන්නා කියා දෙන්න තියෙන ජෙනටික් පාඩමේ තියෙනවා. එච්චරයි නේ ඉතින්. අනිත් එක ඉතින් පොතේ තියෙන එකම තමයි. සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝගේ ළමයින්ට ඒ process එක දැන් තේරෙනවා මේක මෙහෙමයි කියලා. තමයි ගොඩක් අය බෝරින් වෙයි එහෙම වුණොත්. ඒක බලමු අපි papers විදිහට කරමු. ඒක බයෝ අහුවෙනවනේ. හරි එතකොට ඕගාන්න කරන් තියෙන බයෝ ටික මොකද්ද පුතේ? බලන්න පුතේ බයෝ ටික තනිකරම කරන් තියෙන්නේ මේ ප්‍රශ්න ඔක්කොටම උත්තර බලාගෙන යන්න. ඉතින් මේක ෂෝට් නෝට් එකක්. ඉතින් බලාගෙන යන්න පුතේ. මේක දැන් බොරුවට මම දාලා නෑ පුතේ. හරිද? ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි. සමහර ඒවා තියෙනවා 5ක් අහනවා. විභාගයට 5ක් අහන්නේ නැහැ. විභාගයට අහන්නේ 2යි. හැබැයි ඉතින් මම කියලා තියන්නේ මොලේ ස්වභාවය. 5ක් මතක තියාගත්තොත් මොලේ ස්වභාවය තමයි කොහොමත් ඔය මොනවද නැගලුවත් 2ක් විතර අමතක වෙනවා. 3ක් අමතක වුණා කියන්නකො ඒත් අවුලක් නැහැනේ. 2යිනේ විභාගයට අහන්නේ. ඒක ලියත හැකියි. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ විභාගයට අහන්නේ 2යි කියලා 2ක් පාඩම් කරන් ගියොත් අර මොලේ ස්වභාවය අනුව ඒ 2ක් අමතක වෙනවා. ලියන්න එකක් නැති වෙනවා. ඒ නිසා 5ක් තිබ්බොත් 5ම පාඩම් කරන්න උත්සාහ කරන්න 2ක් හරි මතකේ තියෙයි ලියන්න තියෙන්නේ ඒක. ඉතින් මේ හැම එකම බලන්න පුතේ. බලලා පාඩම් කරගන්න. අනික මම කරපු කෙමිස්ට්‍රි පාඩම් වලත් මොකක් තිබ්බද 50-50. 50% theory 50% paper revision. මේ questions right mathematic part. එහෙම තිබ්බේ. දැන් බලමු අපේ සාමාන්‍ය revision class එකේ revision විදිහට cover කරන එක පුතේ අර theory style එක නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ theory හිටපු ළමයිටත් මම මොකක් කරේද? revision ආයි පටන් ගත්තා යාර. මේක වෙනම ස්ටයිල් එකක්. සමහර වෙලාවට තියරි ක්ලාස් එකේ තේරුන්නේ නැති එක දැන් තේරෙනවා. ඇයි? අර දවස් ගණන් අදින්න නැති නිසා. සහ වැල් වටාරම් ගොඩාක් කියන්නේ නැතුව පොයින්ට් අවුට් කරලා ඕනම ටික ගන්නකොට අර නිකන් අර පිටු ගණන් තිබ්බ ටික සමරයිස් කරලා දුන්නේ. පැය කිහිපයකට. ඒ ඇති. ඉතින් මෙහෙම කරන්න පුළුවන් ඇත්තටම එකපාරක් හරි මගෙන් හරි වෙන කොහෙන් හරි ටෙක්ස්ට් බුක් එක කියවලා හරි තියරි එකපාරක් කරපු කෙනෙක්ට. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ එහෙම කට්ටියනේ. නැත්තම් මේක ඇත්තටම ඔයගොල්ලෝ 10 වසරේදී 11 වසරේදී මෙහෙම කරොත් එහෙම තේරෙන්නේ නැහැ පුතේ. හරි මේක දැන් අපි මෙතන ඉන්නේ. මේක ඊට පස්සේ අපිට ආයෙ තියෙන්නේ acid bases and salt එක් කරානේ. එක් කරානේ නේද? ඊට පස්සේ මේකත් කරානේ. ඒකත් කරානේ. ඒක ඉවරයිනේ පුතේ. past papers කරමු පුතේ. heat උත් කරන්න පටන් ගත්තනේ. නැද්ද? heat පටන් ගත්තේ නැද්ද? heat පටන් ගත්ත. CT ට පටන් ගත්තේ. MCT ට තියෙනවා තව. CT ට කරා. Q equal CT ට කරා. ඊපස්සේ ලබන සතියේ මේක ඉවර වෙනවා මේ බ්‍රහස්පතින්දා. power and energy එක ආයතොර කරන්න වෙන්නේ
හැබැයි එදාම කරන්න මේ හීට් එක එච්චර නෑ පුතේ. එදාම කරන්න පුළුවන් වෙයි. එදාම මේක පටන් ගන්න. ඊට පස්සේ ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් එන්නේ නැහැ කියලා කියනවා. බලමු. ඒකත් රිවිෂන් එකේ පොඩ්ඩක් පස්සට දාන්නම්. ඉලෙක්ට්‍රෝකෙමිස්ට්‍රි ඔන්න භාගයක් ඉතුරු වෙලා තිබ්බ එක ආයෙ වෙගෙන් කරනවා. මම දැන් අර ඉලෙක්ට්‍රෝකෙමිස්ට්‍රි එකේ භාගයක් තියෙන තියරි ස්ටයිල් එකට මම මේකයි තව මොකක් හරි පාඩමක් ඉතුරු වුණා නේ පුතේ. ඒකද කොහේ ඉතුරුනේ? එච්චරයි. මේක කරා. ඒතර මේ ඉලෙක්ට්‍රෝකෙමිස්ට්‍රි පාඩම මම ආයි තියරි ටයිප් එකට කරන්නේ නැහැ පුතේ. මේ රිවිෂන් ක්ලාස් එකේම කරනවා. මොකද රිවිෂන් වලට ස්පීඩ් කරපු ඕගොල්ලන්ව ආයි තියරි ක්ලාස් එකේ වගේ ස්ලෝ කරොත් එහෙම මෙච්චර කල් කරපු එක අපරාධ වෙනවා. නැත්නම් දාලා කරන්න පුළුවන්. දැන් ආයෙ ඕනේ නැහැ. මේ ස්ටයිල් එකටම ඉලෙක්ට්‍රෝකෙමිස්ට්‍රි පාඩම ඉවර කරමු. ඊට පස්සේ මේකයි ඉවරයි. ඊට පස්සේ ඉතින් මේ වෙලාවත් ගන්නවා පාස් පේපර්ස් කරන්න. වැඩි දවසක් නැහැ පුතේ. මේ සතියේ නෙමෙයි ලබන සතියේ ඉවර වෙලා ඊළඟ දවසේ මේ ඊට කලින් හරි අපිට පාස් පේපර්ස් කරන්න පුළුවන් අරන් තියාගන්න. ඒ ක්ලාස් එකේදීම මම කියනවා පුතේ මෙන්න මේ දවසේ අමතර පන්ති දානවා තව දවස් දෙකක් විතර. ඊට පස්සේ උදේවරු ඒවත් අපි දාගමු. ගොඩක් වෙලාවට හවස තමයි පුතේ වැඩ කරන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ උදේවරු වැඩ කරගන්න තනියෙන්. උන්වන්ට හැදලා ඉන්න පුළුවන් වෙලාවනේ. සාමාන්‍යයෙන් විශේෂයෙන් ඔය රෑ 10 12 8 10 8න් පහුවෙ වෙලාවම පන්ති තියෙන එක ඔයගොල්ලන්ට වාසි. ඇයි? ගුරුවරයෙක් යටතේ ඉන්නේ. ඔය කම්මැලිකම ගොඩක් එන වෙලාව. හරි සමහර අයට කලාතුරකින් එන්නේ නැතිව ඇති. මොකද ඒක රැට පාඩම් කරන ළමයි. නිදිමත එහෙම එන වෙලාවක් නේ ස්වභාවිකවම. අයි අනිත් මිනිස්සුත් නිදි. දැක්කම අපිට නිදිමත එනවා. හරිද? ඒ නිසා ඒ වෙලාව ගුරුවරයෙක් එක්ක ඉන්න එක හොඳයි. මොකද ඔයගොල්ලන් දැන් වෙලාව නැතුවනේ ඉන්නේ. ඔයගොල්ලන් හොඳටම පාඩම් කරන්න පුළුවන් වෙලාවේ ක්ලාස් දැම්මම තනියෙන් පාඩම් කරන්න වෙලාවක් නැති වෙනවා. මම බලලා කියන්නම් කීයට හරි දානවා. මේ ෆීස් වැඩි වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඉතින් ඕගොල්ලෝ බාන්න පුතේ හැමෝටම මැච් කරන වෙලාවක් දාන්න අමාරුයි. ඒතර ඕගොල්ලෝ ලොකු ළමයි. ඕගොල්ලෝ දැනගන්න ඕනේ මම ඊට පහුවෙන්දා වීඩියෝ එක දානවා නිදි මරාගෙන හරි අප්ලෝඩ් කරලා වීඩියෝ එක බලන්න. වීඩියෝ එක බලලා ඉතින් self control එක තියෙන්න ඕනේ. පුළුවන් දවසේ live වෙනවා. බැරි වෙලාවත් මේ වීඩියෝ එක බලද්දී මම හොය තේරෙන ටිකක් තිබ්බොත් live class එකේදී අහන්න. අහලා ඒක විසඳගමු. හරි. ඊට පස්සේ ඉතින් ওই paper discussion කරන වෙලාවට ඕගොල්ලන්ට ඔය එක ප්‍රශ්න කරන අයට ප්‍රශ්න එනවනේ. මේ සමහර අය අහනවා WhatsApp එකට දාලා මේක පොඩ්ඩක් කියා දෙන්නෝ කියලා. ඒක බෑනේ පුතේ කරන්න නේ. ඒකට මට වෙලාවක් නැහැ නෙමෙයි. ඉතින් පුතේ මේ බෝඩ් එකේ කියා දුන්නත් තේරෙන්නේ නැති එක WhatsApp එකෙන් කියා දෙන්න පුළුවන්. බෑනේ. ඒ නිසා මේ වගේ ප්‍රශ්න දාලා තියන්න මේ බෝඩ් එකට අරගෙන පන්තියේ බෝඩ් එකේ කියා දෙන්න. WhatsApp එකෙන් කෝල් කරලා අහනවා මොකද සර් මේක හදන්නේ කොහොමද? පුතේ ෆෝන් එකෙන් කියා දෙන්න අමාරුයි. මේ වීඩියෝත් එක්ක දාලා එහෙම තේරෙන්නේ නැති එකේ ෆෝන් එකෙන් බෑනේ. ඒ නිසා අපි බලමු. හරි. එහෙනම් හොඳයි අපි අනිත් දවස් අලුත් එක පටන් ගමු. ඔක්කොමලා ඉන්නවා. හොඳයි. දෙතුන් දෙනෙක් නෑ. ඔබන් කවුද ගියේ කියලා. යන්න එපා. ඉතින් ඉන්න ඕනේ. මැරෙනකම් එකට හරි. හරිද? හරි. මහේල ගිහිල්ලා, ශනුදි ගිහිල්ලා, තුමලි ගිහිල්ලා බලමු. හරි. හරි පුතේ එහෙනම්. හම්බෙමු ආයි බ්‍රහස්පතින්දා 4ට එන්න හැමෝටම තෙරුවන් සරණයි. God bless and good night. Goodbye. Sweet dreams. Right. Okay. Welcome. God bless. Bye. Okay. Right. When you running like that, Balu, Balu. sweet dreams. Sweet dreams. Okay. Bye. God bless you. Bye. God bless Pute. Okay. Goodbye. Take care. Right. Bye. Hari. Okay Pute. Right. මේ පුතත් වෙනවනේ ලබන බාස්පතින්ද 4ට. මෝනි ලස්සන අන්න එන්න පුතේ යන් ඉන්න තාත්තා ඉන්න ඊළඟ එන්න හරි බුස්සන්න හැමදාම එන්න හරිද අය 2023 ඕ ලෙවල් කරත හැකි ඕකේ පුතේ බයි දැන් වැඩ ටික කරන්නේ දැන් අවුලක් නැහැ නේ සයන්ස් ඒකනේ බලන්න right